Okay, mic. Yep, mic is on. I already had the dashboard open on my first tab. Alright, I'm back. Time to go back. And literally, I'm back. Back. Back to the lobby. Doesn't look like you can even delete a lobby after you create one. Geez, if I had known that, maybe I would have actually properly made a lobby. No idea what this. Oh no, what is this one? Is this the Bomberman one, or is this something else? Huh? Set difficulty for this game. I vote hard. But what are the rules? I have no idea what's going on. What is this? What's going on? How do I plant? Hey, Ratchet. I don't know what's happening. I'm pressing buttons, but nothing is happening other than opening whatever this is. If enemies are not stopped, the timer will decrease by 30 seconds. Game ends when the timer reaches 0. What do I do? Do the buttons not work? Is that what this is? I'm pressing every button and nothing's happening. Wait, I think I know what this is. It's Plant vs. Zombies! Except we're using origami plants and the origami oh, okay, no, I see it. I just noticed there's a thing there. Points, shared energy and whatnot. Okay, I think, okay, now I see what's going on here. Just a very funny approach is all.
Wait. Is this... Why would this type of game be multiplayer? It should only be single. But very slow, actually. It says shared energy, but the guy picked it up and we didn't share it. You lie! That's supposed to be a pyro? How is it pyro? It's just blocking. I think there needs to be a description as to what these things do, no? What the heck, like, what does a generator do? Hmm. Honestly, whoever made this, whoever made this, should have made them move faster. Anyways, while that is happening, oh, frog still went through.
so that's what the generator does. Oh, look, there's something big. Multiple things are coming. Good. At least maybe this way the minigame ends quicker. Maybe? Hopefully? I haven't even started doing the newest story in ZZZ, and already there's like apparently there's an event happening, and I'm just remembering that. Sheesh, it took way too long. This minigame isn't not that great, honestly. It needs a lot of improvements, that's for sure. Such as the pacing. That's definitely one. This thing only goes up to 5,000 a week. Well, anyways. Character demonstration time. Let's head back. Yeah, no, sorry. Oh. So, let's switch. The free. Yeah, free. 주위에 악몽의 냄새는 안 나네. I know. And who else? 기체 예열 완료. And I think no, that's it. So let's start off with Aino, since she's a 4-star character. Should be more or less straightforward. And very straightforward she is. So, since Aino helms from Non-Cray... Oh, actually, that... Now I remember something. Hang on. 속전속결. There's something I need to also experiment on. Actually, speaking of which, then I shouldn't. Just in case, I just need to test it out. 지각한 거 아니거든. So yeah, Aino is our latest, newest 4-star character in Genshin. She is a Claymore Hydro user. But she is not the kind of character that you expect to be OP just because she's using a Claymore. Heck, she only has 3 hit combos. Only 3. And her charge attack is a generic 360 spin. Just like most other characters can do that. So then, what makes Aino so special then? I mean, first of all, you also have to remember, by the time you enter Non-Cray, she will be given to you for free. Yes, she's one of those characters that is given away for free. So, what does Aino excel at? 2 things. Or 3. Well, 1 is her Hydro ability. And 2, said Hydro ability. Skill, hold the trigger, aim to your heart's desire, and she'll pull herself towards the direction
wherever you want to go. Or if you don't want to do the aiming, in a quick session, just do a quick tap, and she'll pull herself towards, I guess, the nearest enemy. And yes, she has a funny way of doing that. Just her little mechanical tail arm just pulls her forward. And yeah, that could come with its own merits. Like, you know, you don't want to climb, you can just do that if you want to, in terms of exploration. And then her burst ability is where she throws in her water balloon thing, shoots homing hydro projectiles at nearby enemies within the AoE ring, as you can see there. Yeah, it doesn't last pretty long. I don't have the full constellation since I had to save Primo Gems. But of course, you can imagine maybe she does fight better, more efficiently with the constellations. But until then, there's not much I can show in terms of what she can possibly do. No constellation. Sad face. However, the third thing I forgot to mention is her non-Cray exclusive function. A new mechanic in the game, which is something I have to confirm as well to myself. So first off, let's see, I just want to see something. Alright, no. How about the other way? Alright, so no, she does not have... Alright, no, that confirms that, so never mind. She does, even though she's from non-Cray, apparently she does not have a, what you call, lunar charge, which is the newest elemental reaction, or basically a stronger version of the Electro. You know, Electro meets Hydro, causes electroshocks. But yeah, I guess it's exclusive to 5-star non-Cray characters, where if they conduct a lunar reaction, then they conduct what's called a lunar charge or lunar bloom. So you can forget about that. Aino does not have that. Let's see about her passive talents. Oh, okay, no, here we go. This is where her non-Cray exclusivity comes in. Never mind. I had a feeling it was in the passive stuff. But this is much later. Or actually, no. Unless you have another, I guess unless you have another non-Cray character with you, then yeah, you could conduct some lunar reactions, but doesn't seem to be the case. Anyways, what's her passive? Ah, okay. Moon sign, ascendant, gleam. Okay, the first highlighted term, or second highlighted term there. No, that one is the exclusive. So when you're in non-Cray, where it's all about the moon sign buffs that you get, which you'll learn much, much later. Yeah. It says here, her burst is enhanced. So I guess when you're outside of non-Cray, that doesn't offer the moon sign buff. Yeah. It will just play out like a regular burst, as you saw earlier. Her other passive, let's see. Her burst damage is increased by 50% of her elemental mastery. When Aino's in the party's moon sign will increase by 1 level. Yes, which I'll get to later. So yes, elemental mastery. You want to do more damage with her, what was it? Her burst, then build an artifact with elemental mastery. Although what's funny is that people... Oh no, it's close. You can choose Hydro or Elemental. But for the
the Hourglass one, make sure it's Elemental Mastery. You could do the same for this one if you wish, but I guess people prefer crit rate. I think it's because when you use Aino in non-Cray and that moon sign buff I mentioned, maybe that's where it comes into play. And then the recommended artifact is this one. You don't have to worry about it now. That's much, much later when you get to non-Cray. But let's just say, in a nutshell, when you get the 4-piece set, what is it? All party members' elemental mastery increases 60 or 120, depending on the moon sign, whether it's Gleam or Ascendant Gleam. And this can trigger even when she's not on the field. Alright, gotcha. But yeah, that's the recommended piece. But when you're not in non-crate yet, I guess you can go for this. Just the 2-piece bonus. One increases the elemental mastery by 80. The other recharges her burst 20% more efficient. Yeah, let me get out of here. So the moon sign thing, water artifact. No, it's not really a water artifact. This 4-piece artifact, it's specifically for the moon sign. Like characters with the moon sign buff. So what that is, again, it's a completely new mechanic. If you remember this, what's it called? Elemental resonance. Now there is a new thing, which is, yeah, here, the moon sign. If you have at least one character, you get, yeah, it says right there, Nascent Gleam. But then when you have, if you have another character from non-crate, I think, let's see, does it work like that? Oh, wait, sorry. I didn't confirm. So yeah, when you have 2 non-crate characters, now your moon sign has increased to Ascendant Gleam. You'll know more about this when you get to non-crate. But basically, it's just like the elemental resonance, depending on who you have in your party, it's a major buff. At least it says it down there. If the character's elemental type is Pyro, Electro, or Cryo, damage is increased by 0.9% for every 100 attack. Hydro increases this damage. For Hydro, increases this damage by 0.6 for every 1,000 maximum HP. So that would benefit Aino for sure. And so forth. So Moon Sign is like its own. Well, it's stackable, I guess. I just realized. You can build a team with the elemental resonance along with the moon sign. But the moon sign thing, again, applies. Oh, wait, no. I just realized, no, it doesn't. I'm outside of non-crate. What the hell am I talking about? Oh, yeah, and then it just pops up. So when that happens, never mind. I'm done. I'm still new to this too, trying to get understanding of the moon sign thing. Okay, yeah. So yeah, no, never mind. It works outside of non-crate. So rephrase. The moon sign works outside, but it works when you have non-crate characters. Characters from non-crate. So as of now, the only, how many is there? 4, right? There should be only 4? Inafa, Aino, Lauma, and just now released Nefer. Yeah, only 4 characters as of, no, 5. There's the guy with the lantern, right? Never mind, 5. So yeah, if you don't need to have all 4 sets. The team bonus only asks of you to just have just 2 characters.
if you only have one, you only get that first buff, the deploy number 1. If you have 2, like it's said there on the bottom page, the other character, any character of that element will get those buffs on top of the elemental resonance. So I guess if you can imagine, let's say you have Inifa and Aino together, and then the other 2 are, let's say, 2 pyros. Then you'll have the pyro buff, which gives you increased attack by 25%, and with the moon sign characters number 2, what is it? It says right there, pyro, electro. If the character's elemental type is pyro, it increases damage by 0.9% for every 100 attack. So which means if you, let's say, try to do the math here. I'm gonna get a calculator out. So since my Archelino's attack is 2,000, sorry. Let's multiply that by, what was it, 0.9%? Hang on. Oh shoot, my keyboard doesn't work. It's not plugged in. Times that by, I'm sorry, what was it? 0.9, right? 0.9. So in additional, I guess that would be an additional 2006.9% damage? Is that right? I don't know. That doesn't sound right. But that's what it implies. But that's not to say it's going to do maximum damage. That'd be crazy. Wait, no. I did the math wrong. For every 100 attack, I'm stupid. So no, I would have to divide that first. Yeah, no wonder the math was so off. Math, I may be Asian, but math is not my best suited thing. So let me try that again. So 2,241, divide that by, let's say 100. I guess that's how it works, right? And then 22.41 times that by 0.9. For every 100. Wait. For every 100. So if it was 200, 0.9 times 2, it would be 1.8%. Okay, and then 0.9 every 100. So hold on, if I divide 2,000 my Archelino's attack by 100 again, what was the result? 22.41. So that would mean 0.9 times 22.41. 0.41. Oh shoot, no, hang on, I did that wrong. 0.9 times. Okay, so basically an additional 20.16 increase to Archelino's attack. At least that's to my understanding. I don't know. But yeah, you get the idea. I hope. So again, by the time you have some non-crate characters, if you have them in your party, 2 at least, you get those extra bonuses on top of the existing elemental resonance.
So basically, how does this of course applies to Aino very existence because yes, she is a non-Cray character, so she can provide moon sign team buffs. But again, if you only have just her, let me go back to the other team. Who else did I have? Oh yeah. No wait. No, I had. Oh no. Hold on. I need to demonstrate the lunar ability. Save setting. 들어줄까? Or sorry, hold on. Let me quickly hold on. So again, if you only have one, then you only get that. What is it? Nascent gleam. Get two, then yeah. 기체 예열 Then you 완료. get the level 2. So try to keep that in mind when you are about to set up a party, and if and only if or when you get to characters from non-Cray. Other than that, though, since you only have one at the moment, since you only have one, what was that first? What does the first one do? Sorry. All party members will gain Moonsign Gleam effect. Oh no, so that's it. Just that. But that doesn't apply outside. Because as of now, there's not enemies outside of non-Cray have nothing to do with the moon sign. That for you, Ratchet, you'll have to wait a while until we get here. Because that's where specific enemies who can be weakened by the moon sign, I guess. That's where that new mechanic comes into play. So until then, that first moon sign buff it's not really a buff. It's not gonna do anything for you for now. But yes, when you have, let's say, Inafa, I know she's gonna have a rerun while non-Cray is still the latest region. So when Inafa and Aino team up, 청소 목표 고정. you have elemental charge, and you'll see how there's like a new sort of number text. It's basically a stronger version than your regular electro charge. And like I said before, just seconds ago, when you get to non-Cray, you will encounter some enemies that that can be weakened by the moon sign. Let me just heal up. So yeah, that's pretty much Aino in a nutshell. She has a skill. You can hold and aim short distance, but hey, at least you get a bit of a boost up when it comes to exploration. Claymore, don't bother. It's just for self-defense. And then as for her burst, use that to your advantage. While it is shooting out hydro attacks, you can swap out another character and provide, I don't know, frozen, electro charge, or dendro cores. Because yeah, if you know your hydro reactions, then yeah, take advantage of that. Yeah. And now, on to Mizuki, but I'm gonna need straightforward elemental users. And by straightforward, yeah, you know, ones that can catalyst users. They're easy to
just imbued elementals with normal attack. Or when it's raining, at least, you can take advantage of that. There should be... yeah. Wait, didn't I already kill this one? 하늘의 먹구름이 걷혔어. Yeah, I did. 이제 No, don't worry. I know some other places where the giant clankers are. Apparently, that's such a hot topic word. Clanker. And people are saying it's an offensive word. Yeah, but to who exactly? Machines? It's not like machines today have feelings. You can call them clankers. Unless there's a VTuber that is role-playing as a machine. Then that would be an offensive term. But for now, let's call these Ruin Guards clankers. Anyway, so Mizuki is a catalyst anemo user. She also heals. She's not just a combatant, she also is a healer as well. And I believe her healing is factored by... let's see, it should say it here. It will heal the character picked up based on Mizuki's elemental mastery. So, unlike most other healers, Mizuki's healing is not factored by how much HP she has. Like, for example, like Barbara. Barbara does massive healing scaled off of her HP. But Mizuki, no. She's a different case of a healer. Her healing is factored by, again, elemental mastery. Because as you can see on my stats, her mastery is above 1,000. So which means, in terms of artifact building, all aside of these two, because, you know, it's always HP, feather is attack and such, the three pieces, the main stats have to be elemental mastery. As for what kind of piece, well, the choice is yours. You could do this piece. I'm sure you're familiar with this. This is, if you have Sucrose in your team, then yeah, then this is the build. Because it does animal damage, and when swirl happens, the enemy's elemental resistance decreases depending on which one, well, which reaction was affected. But that's, while it is, as you can see, 78% of players around the world use this, you could use it too, or you can go for the other options. You could give her more animal damage and increase elemental mastery by 80. Or, what I did, I am the 3.5% because just for the two-piece set, this one, this is pretty common drop. Two-piece set, just 80, gives you 80% increase of elemental mastery. And then same thing with this one. This one can be found where? In Sumeru, right? Right where you see the chasm area, it's this domain. So yeah, because again, the two-piece set is the same thing as the other one. It just gives the character 80 elemental mastery. And that being said, now you know why my stat is 1,000. Plus, yes, the same goes for the weapons. Make sure you give her a weapon that has the secondary stats as elemental mastery. In fact, let's see. Recommended use. Yeah, out of all the weapons, that would be... yeah, it says it there. Top 3 choices of elemental, which weapon is best suited for her. So, yeah. But other than that, yes, make sure you have elemental mastery as the main stats for which set you want. That is up. Oops, sorry. That is up to you. Either be an anemo
debuff, play it in animal debuff style, or give her elemental mastery. As for skill talents, let's start with the passive. When Mizuki triggers Swirl while in Dream Drifter state, which is which is her skill, when she's floating. The duration increases by 2.5, so basically she'll float an extra 2.5 seconds. And you'll see why that more or less kind of matters. This effect triggers every 0.3 seconds for a maximum of 2 times per Dream Drifter state. Okay. While Mizuki is in her Dream Drifter, again, that's her skill. When other party members hit opponents with Pyro, Hydro, Cryo, Electro, her Elemental Mastery increases by an additional 100 for just 4 seconds. You think that's a little? No, that just means she'll dish out more damage. Because that's another thing to remember. If a character's Elemental Mastery is high, the reaction damage is big. The damage output is big. Like, for example, let's say you did a Pyro Electro overcharge. It causes that explosion. The character that conducts the overcharge, if that character has a large amount of elemental mastery, that character would do a lot of damage, causing the reaction. So in this case, this is why I say animal characters take a huge advantage of this, because Swirl, at least in my opinion, Swirl is the most OP elemental reaction, and I do recall calling it like a natural or a neutral kind of reaction, because actually, no. Forget about that part. Forget about that part. Never mind. That's not important. What's important is that with that said elemental mastery, make sure you have somebody in your party that can consistently throw whatever element at the enemy. Anything except for Dendro and Geo, because those are neutral types of elements that have no reaction towards Swirl. It's just those 4: Pyro, Hydro, Cryo, and Electro. If you've been using Sucrose, then yeah, you pretty much get that. You already know that. Alright, and then her burst. Her burst is, it starts off by doing AoE animal damage, but what is it? How often does it pop up? It doesn't say, but you'll see like the snacks that pops up on the field. These snacks have 2 functions. One, it heals the party, whoever picks it up, and it damages enemies, but as far as I know, it'll only damage enemies if your character is fully healed. But you know what? I might as well show it. But but in terms of healing, it does not heal you 100%. Your active character 100%. As you can see there, it only if their HP is higher than 70%, the snack will explode and unleash a shockwave, dealing 1 instance of AoE animal damage to nearby opponents. So, again, unlike most healers, Mizuki won't heal you 100%, because once the character's HP is at 70, it'll just do damage to the enemies. So you need somebody to consistently
have somebody consistently throw a bunch of elemental attacks. Otherwise, you're just shooting out Anima with no elemental reactions whatsoever. Like that. Or like this. Yeah, no reaction. Which means she won't do any damage because her build is not, you know, about attack. It's about elemental mastery. So, get somebody to consistently... Oh, shoot. Get somebody to consistently throw a bunch of elemental attacks. Or, at the very least, if it's raining, hey, even better because, yeah, consistent hydro attacks. 마음을 편안히. And now for her burst, which, yeah, I want to save that for the next enemies up ahead. 실험 대상이 하늘아 실험 대상이 하늘아 야짱, 배짱, 부탁해. So you'll see snacks that'll pop up. They'll explode when you touch them. Or if your health is below 70%, then yeah, it'll just explode in damage. Damage to the enemies. And yes, you can swap out characters while that is happening. You don't have to just stick to Mizuki as the burst is ongoing. 여길 봐. 어서 항복하니. 인상 쓰지 마. While you're in this mode, all you can do is just move around. You can dodge or dash, whichever you want to call it. 악몽아, 악몽아. Ow. Oh, thanks for demonstrating that I'm below 70. It'll explode, do some damage, but it will do animal damage, so make sure you have, again, another character that showers enemies with elemental on them. But yeah, as you can see, yeah, as you saw right there, even after picking up a bunch of snacks, my HP is not at 100. It will stay at the 70% or so threshold. So don't get too trigger happy. 마음을 편안히. But at least you'll still get large amounts of healing, consistent healing, if you're below the threshold. 불타올라라. 하. 좋아. 후. 후. 도망치지 말라고. He's just standing there. Are you okay, sir? 골치 아픈 병이네. 야짱, 배짱, 부탁해. Oh, I don't like that. I don't like that at all. 전기 맛 좀 볼래? 불타올라라. 멋진 포즈 부탁해. 좋은 거려. Ah, yes, and that's another thing. A little... I don't know at what point you're ever going to use it. But for exploration, for Mizuki's skill where she floats around, if... or whenever you activate the skill and you decided to go off the cliff... Yeah. But only for a short time. And no, you cannot go up or down. You'll just stay in the same level where you 인상 쓰지 마. floated off the cliff.
But just make sure you pull out the glider once the duration ends. I think it could be useful for certain areas, platforms, maybe a puzzle or two. But that's just something a little extra on top of what she normally will do with her elemental skill. So yeah, Mizuki is both a fighter and a support character. Well, depending on how you build her, but with such a high elemental mastery, I'm sure the results more or less will give you some satisfaction. But again, once again, she won't heal you 100%. It'll only go up as far as 70%. But in exchange, if you pick up the snacks, they'll explode. Do some AoE animal damage. Ah. Exactly. 도망치지 말라고. 물러서. It's so satisfying when I see animal reaction like that to a group of enemies. Because that's like one of the best benefits about animal swirl reactions. Because once the swirl occurs, enemies within the AoE will be affected by whatever element the first person got hit by. In a nutshell, spread the fire. It starts with 1. And then it spreads. 좋은 똥 치료. Exactly. And people said Mizuki was the worst character because she joined Dea in the standard banner after her banner was finished. I guess maybe Hoyoverse only labeled her that way because she's a healer. Or a mix of attack and healer. But that doesn't apply to Dea. Dea is not a healer. She does have a passive ability where she does heal herself after her HP falls to 40. She's like, in a way, it's that she has like health regeneration of her own. But yeah, Dea and Mizuki now share the same boat. They joined the standard permanent banner forever. But I guess that's still a good thing because, yeah, as you saw earlier or witnessed for Genshin's 5th anniversary. Okay, it's not here. Yeah, you get to choose Mizuki if you wish. Although I'm more curious to see what she is capable of when she's at full constellation. They didn't do a 6-star? I think they did, but it was just like Mizuki, it was a limited time offer. No, it's 5-star. No, just yeah, Dea and Mizuki were at the time when they were fresh new characters. Yes, they did have their own. They did have their own dedicated weapon banner. But then after that,
Yeah. Then now the only way you can get those weapons is through the standard banner, which sucks because, yeah, the standard banner. It's a banner that anything can happen, anything goes, any random 인상 쓰지 마. random gotchas will occur. You either get a 5-star weapon or a 5-star character, and literally it could be anybody. Or you know what? Actually, I'm kind of curious. 실험 대상을 잘못 골랐어. Hang on. Let me just heal a bit, heal here. And I want to check the standard banner. Like, does it actually offer? Let me see. Just in case, because whenever I have to open up the details, it opens up the PlayStation web browser. Let's see. List of items. I wish I had pictures. Oh, I know can also be found in the standard banner, apparently. Well, I think every 4-star character can be picked up in the standard banner. But that actually makes it worse. Excuse me. Okay, no, I can now officially confirm no. Dea and Mizuki's weapon are not here. They're not on standard. So, which means they would be in a rerun. At least that's my guess. Actually, hang on. Let me see the details on the limited time banner, weapon banner. Oh, at least this one shows actually shows pictures. Nope. Wait. Let me go back to the standard. Did I read that chart wrong? I'm pretty sure I did. No, never mind. Yeah, no. So I guess no, only the weapons can be obtained through this banner, not the standard. Well, that's just cruel. Well, then again, in the anniversary, I think you can even pick up their weapons for free. But, you know, you can only pick one. You can only pick one. Either one 5-star character or one 5-star weapon. Dang. That sucks considering that ZZZ offered you both options for free in their anniversary. Well, let's hope that the 6th anniversary they do the same for they do the same just like they did with ZZZ. A free 5-star character and a free 5-star weapon of your choice. Other than that, though, it looks like Dea and Mizuki's 5-star weapon cannot be obtained whatsoever. Not on this not on the permanent banner, and not on the weapon banner, unless otherwise it pops up in like some sort of rerun, and then you get to like choose which weapon you want to put towards for the fate point. But that's fine. You can still make them work with any other weapons you currently have, as long as you, well, understand their playstyle, their kit, or simply, you know, just look at the recommendations and see what other people would say. Like, let's see, Dea, what's hers?
Well, I gave her something else because I found a weapon that might suit her better than everything else. Well, that and the other characters are using the weapons that I have. Well, you can always share. I mean, it's not like you're playing as those characters unless you put them in your party. Anyway, so yep, that's what Mizuki can do. This yokai, young lady yokai, can heal, can fight. Just make sure you build enough elemental mastery. She'll dish out swirl damage, and the healing is scaled off of her said elemental mastery. So, yeah, no, not a bad choice. But yeah, just make sure you have, for Mizuki's case, make sure you have a character that can constantly attack elementals. Otherwise, you're just going to be doing like one character affects an enemy with an element, quickly switch, cause swirl. But if it's like a group battle, then that makes it even easier, especially if it's pyro. Or you know what? I mean, as much as I like pyro, actually, I'm more curious: is it more better to do it with? Is it any different with other elementals? Well, I guess maybe it doesn't matter. Hello, gentlemen. Would you like ice in these trying times? No, it's pretty much the same. But yeah, groups of enemies, very satisfying just to witness the destruction. But when there's like one enemy, yeah, you'll be like switching between. Two makes it even better though. Just look how they're just stuck being affected by cryo over and over. If I'm not mistaken, I think Mizuki is based off of the Japanese yokai that eats dreams. And that's actually what she does in Genshin as part of her therapy session. And you know who else actually eats dreams? A Pokemon named Drowsy. And yeah, Drowsy is actually based off of the same yokai that Mizuki is. So yeah, when there's like one enemy, it's a bit of a pain in the ass. You like affect one element, switch back. Or when it rains or when it's water, hey, step on the puddle if you dare. That makes it even better. Very. Charge and try to go into the water. 좋은 꿈 치료. Are you stuck, sir? 좋아. 알려주마.
Excuse me. Yeah, step backwards. I dare ya. Oh, I wish it was raining again. When it rains, animal characters put up a big smile on their faces, knowing that they are dooming the enemies. That the enemies have doomed themselves. But be careful when you see an enemy animal and it's raining, because then you'll be the one getting swirled. Oh yeah, and of course, make sure... Yeah, when it comes to slimes, don't send an animal character fighting them. They're immune to their own element, and the only damage you're inflicting them is just animal, which in Mizuki's case is not that great. And I think that's it, yeah. Right, okay. What to do next? Play more multiplayer, or... You know what, I want to see... I'm not going to go through the entire story, but... Because I'm sure this one's going to be a long one. It could even be in 2 parts. Who knows? I mean, the first the previous update was like in 2 acts. So yeah, let's see what. Wait, they're healed, right? 어젯밤 꿈은 정말 맛있었어. Yeah. 나눠줘서 고마워. Her horns got bigger. 나샤 마을에서 모두와 헤어지고 벌써 며칠이 지났어. Dude, I forgot to try out Nefer. 소식은 못 들었는데 녀석은 어디로 간 걸까? 이대로 사라진 거라면 좋겠지만 그렇게 큰 소란을 일으켜놓고 이대로 끝일 리는 없겠지. Oh, well, it shouldn't be a surprise, Paimon, but since Hoyoverse has already shown it, you remember the guy who got a body and then he has like the bandaged face or whatever? He's our new weekly boss. 안녕하세요. 여행자님과 At least 피부님 I'm 맞으시죠? hoping that might be the case, since they did show off the sequence when you fight him directly. 플린스 씨가 두 분을 찾고 계세요. 채석장에 심각한 광란의 사냥이 터져서 동료들을 소집해 대책을 세우려 하신대요. 광란의 사냥? 큰일이야! 빨리 가봐야겠어! 당장 출발하자! Right off the bat, we got trouble. A nation that doesn't exist. Oh dear. Like the Wind Nation, because of the Fire Nation. Hang on. I wanna. Shoot! I should have. Where? Oh wait, there's another group of enemies I know where I can fight. $106. Okay. Absolutely no problem, I guess. Thinking who would be best based on Nefer's playstyle.
Oh shoot! No, I did not. I didn't deploy. Even outside, her horns are big. Okay. 거짓말은 안 돼. 진실이 타오르나? Oh. 진실은 그림자 같지. But only when she has enough of those. Okay. But I think it's more better if it was Hydro, right? 거짓말은 안 돼. 진실은 그림자 같지. There's some different cores. Okay, I see. That's her thing. But those dendro cores only pop up when she does it. If it's somebody else, if it's a different dendro user, those cores don't pop up. Let's see. Excuse me, I'm not gonna use her just yet. She doesn't have enough artifacts. Ah, okay, I see. 이해했어. 진실은 그림자 같지. Well, she's certainly still somehow doing damage, despite not having that much power, but Oh, wait, right. That's what I did. But then I stopped because I don't have any Moras. And the reason why I put Kaching out is because I wanted to see... 이해했어. Ah, no. No reaction. Like, no lunar bloom of it. Lunar... whatever you want to call Dendro and Electro. Quicken. Aggravate. Joker is now available on Sonic Racing. Heck yeah, the Phantom Thieves are going to steal your hearts. And your victory. So I'm guessing that also means they're doing sort of like a rerun to the Joker Festival, right? Because that's what they're doing whenever there's a new character. Tomorrow. Ah, okay. Figures. Pretty obvious. The other one, the previous one was the Minecraft one, wasn't it? So I wonder who's next in line. I mean, aside of the DLC characters that we do know. Like SpongeBob! Oh boy! What kind of theme? Well, I wonder what kind of theme they're gonna go for when the SpongeBob Patrick DLC comes out. What sort of festivities could they provide? All right, what's happening here? The guy from Ichiban. So they're gonna do Like a Dragon themed. 달의 힘이 거의 Too bad it 느껴지지 doesn't 않아. involve throwing 이때는 bicycles 마치 at enemies. 영혼을 잃은 I wish that was a 핑크빛 같아. thing. Or throwing hot udon noodles at enemies.
에너지포를 삼키고도 만족하지 못하고 계속해서 힘을 모으는 걸 보면 식탐이 꽤... 말도 안 돼! 여기서 더 강해진다고? 그 자식은 대체 뭘 하려는 거지? 다들 여기 있었구나. 우리 왔어. 어떻게 된 거야? 며칠 전에 헤어진 뒤로 저희는 달사냥꾼의 습격을 줄곧 경계하고 있었습니다. 하지만 그자는 마치 이 땅에서 사라진 것처럼 목격자도 없고 기운조차 느껴지지 않더군요. 그러다 오늘 아침 순찰하던 등지기가 이곳에서 광란의 사냥의 흔적을 발견했습니다. 수정 결합석은 손상되지 않았으나 안에 담긴 달의 힘은 거의 사라져버렸죠. 달 사냥꾼의 짓이야? 이런 게 가능한 녀석이 또 있겠어? 소실된 달의 힘이 임계값을 초과했습니다. 달 사냥꾼의 위험도를 최대치로 조정합니다. 경고. 계속해서 수치가 상승하면 달 사냥꾼은 인간의 힘으로 대항할 수 없는 재앙이 됩니다. 여행자, 달사냥꾼이 처음 부활했을 때의 모습을 기억하시나요? 그때 그에겐 이성이 남아있지 않았습니다. 오직 증오와 광기뿐이었죠. Oh, I know. 몇몇 He 이름을 mad. 외치면서 He mad about even having a body. 나에게는 아무래도 It's so weird. 상관없단 말이다. 같은 말을 했었지. 지금 생각해도 소름 돋아. 녀석이 노드크라이 어딘가에 숨어 있다가 언제 다시 나타날지도 모른다고 생각하면 등골이 오싹해. 지난번 전투에선 저희가 열세였습니다. 그자는 그토록 강한 힘을 지녔으면서 왜 갑자기 몸을 숨긴 걸까요? Maybe he has some kind of 내가 personal goal. 달사냥꾼이면 대놓고 나타나서 달의 힘을 빼앗았을 거야. 이런 식으로 움직일 필요가 없다고. 혹시 무슨 일이라도 생겼나? 그때 부활에도 약간 문제가 있는 것 같던데. That explains why he was pissed off. 그리고 I have a body, 미쳐버린 but 자, I'm not 어떻게 happy. 자신의 기운을 완벽하게 숨길 수 있었을까요? 나도 그게 이해가 안 돼. 일부 의학 자료에 따르면 미친 사람에게 꼭 이성이 없다고 할 수는 없습니다. 자기만의 세계에 살고 있을 뿐이죠. 자기만의 세상에 살고 있다고? 하긴 그때도 우리랑 대화할 생각은 전혀 없고 혼자 중얼거리기만 했어. 의문투성이네요. 지척의 위험이 도사리고 있는데 우리는 그자에 대해 아무것도 모르고 있어요. 우리는 달사냥꾼이라는 칭호 외에 그의 과거도 목적도 전혀 알지 못해요. 어디서부터 조사해야 할지도 막연해. 우리 보스도 달사냥꾼이란 칭호는 처음 들어본대. 장담하는데 노드크라이의 정보를 싹 다 긁어모아도 달사냥꾼에 관한 정보는 세 줄도 채 안 될 거야. 이대로는 녀석이 점점 강해지기만 할 텐데 어디서부터 조사해야 할지 진짜 막막하네. 지난번에 산드로네가 도와줬는데도 힘에 부쳤잖아. 우리끼리만 달사냥꾼을 상대하게 된다면 머리 아파. 이렇게 큰 위기는 대체 어떻게 해결해야 하지? Yeah, what? The harbingers are not 그의 concerned? 동향이라면 짐작 가는 They 바가 should 있습니다. be. 채석장을 습격한 걸 보면 앞으로도 달의 힘이 충만한 다른 장소를 습격할지도 모릅니다. Actually, that's a good question. I mean, aside of the marionette actually encountering him last time, 크라티의 눈이나 I 엠블라키드 wonder if 같은 all the 것이 other harbingers have a 이대로 chance 그자가 to 계속 힘을 even 흡수하게 내버려두면 fight the crazy 우리에겐 dude. 승산이 없습니다. 합리적인 판단입니다. 다만 말씀하신 장소들은 거리가 멀어 흩어져서 조사할 필요가 있습니다. 그럼 그렇게 하죠. 지금 달사냥꾼의 목적은 달의 힘을 모으는 것이니 굳이 저희에게 싸움을 걸어오진 않을 겁니다. 조사가 끝나면 히시섬에서 모이죠. 해시섬이요? 그곳에 있는 가장 큰 신상도 달의 힘이 충만한 광석으로 조각되었다고 오. 알고 있습니다만 That's a buffet for him. 확실히 그것도 타깃이 될 수 있겠네요. 전 먼저 가서 신도들을 대피시킬게요. Pilgrims. You better tell Hornet that too. 흩어져서 조사하면 위험할 게 뻔하지만 지금으로선 더 나은 방법이 없네. 만약에 달사냥꾼을 만나면 어떡해? We try to choke him. 그럴 땐 보물사냥꾼 생존 수칙 제3조 주랭랑이지. 임기응변 아니었어? 내가 그랬나? 뭐 아무래도 좋아.
이번 임기응변 전략은 도움을 요청하는 거야. And 맞습니다. where is this backup? What would 달사냥꾼의 the 흔적을 backup be? I 발견하면 mean, 단독 행동은 삼가시고 일단 철수한 다음 다른 동료들에게 알려주십시오. 그럼 이제 움직이자고. 이네파 가자. huh? Back up in the cannon? Oh no, everybody's searching, asking. Speaking of which, I mean, I was just recently playing or replaying Dead Space Remake on PS5. Since it was a free game not a while back on PlayStation Plus, like it was one of those monthly free games, and then whatchamacallit. And yeah, since I was playing on the PS5, performance, the differences is very obvious compared to the Xbox Series S. And the areas that were like pitch dark weren't like sparkling pink. Yeah, if only the Series S version got optimized properly. But other than that, it was still playable. I'm just right now doing like a plasma cutter run. And I don't know if picking up the weapon, because I picked up a weapon by mistake, ruins the run. Well, whether I get the achievement or not, yeah, plasma cutter is really doing the job. Because yeah, I know there is a secret, not a, well, I think it's a secret achievement where you have to play the entire game with just the plasma cutter. 언제 터질지 모르는 화약통이 따로 없다고. 젠장. 그냥 시원하게 터지는 게 Still a great 낫지. game. I just wish, or now at this point, I hope Motive has a clean slate and they can go back and officially work on Dead Space 2 remake. 너희도 아무것도 못 찾았어? 너희 도란이 씁쓸하네. 아휴. Or rather than saying clean slate, clean table. 등지기들을 수소문하다 수상한 자를 한 명 알아냈습니다. 하지만 그자의 거처를 찾아갔을 땐 이미 사라지고 없더군요. We're gonna pay for what we did, Isaac. 마치 자신을 조사하고 있다는 걸 아는 것처럼요. 물론 단순히 신중한 성격이라 한 곳에 오래 머무르지 않는 걸 수도 있지만요. Imagine going as far as to even remake the third game. 글쎄요. 제가 가진 조각은 부활 후에 그에겐 더 이상 무의미해졌습니다. 만약 필요했대도 기회는 많았으니 직접 찾으러 왔겠죠. 아휴, 아이노랑 이네파가 단서를 찾아냈길 바라는 수밖에. 비겁한 달 사냥꾼 자식, 나와서 당당하게 덤비라고! 진짜 온 거야? 난 그냥 해본 소리였어. 아니요. 저쪽은 Uh-oh. 달빛 정원 방향이에요. 코타리님께 일이 생겼나 봐요. Columbina is in trouble. Or, oh, well, yep. Okay, right off the bat. But why does she have what he wants? 코타리님! Wait, hang on a second. How did he know where she was, though? 달 사냥꾼이 왜 갑자기 콜롬비나를 어떻게 된 거지? 고민은 나중에 일단 막죠. 이건 너무 강하잖아. 여우다, 코타리님을 모시고 가세요. I have a feeling Jehoda will shine at some point. 거짓된 빛을 계속 갈구하겠다. 함께 어둠 속에 잠기도록. 솔린디스.
I hope it's just a scratch. Hand holding, how very lewd. Wait a minute, I've seen this before. Oh no, it's the wild hunt. 가서 놈들을 찾아내라. 여길 초토화시키는 한이 있어도 Guy thinks he's so cool just because he can do the Frieza finger beam. 위험했다. 하마터면 죽을 뻔했어. 저 자식 대체 뭐야? 강해도 너무 강하잖아. 한 나라를 멸망시킬 수 있는 자의 강함은 상식으로 가늠할 수 있는 정도가 아니겠죠. Then you're gonna need all the harbingers and see how they can take him on then. 나랑 이네파가 도착했을 때 그 녀석이 이은이를 쫓고 있던데 어떻게 된 거야? 우리가 도착했을 때도 이미 그 excuse me. 상태였어. 맞아. 우리도 이유는 몰라. 상황이 긴박해서 일단 나섰을 뿐이지. 코타르님, 혹시 짐작하시는 게 있나요? 쿠타르, 정보 처리 중. 당신이 바로 서리달 아이가 말하는 달의 신이시군요. 이 언니가 달의 신이라고? 어쩐지 노드크라이의 신상이랑 닮았다 했어. 사람들은 다양한 이유로 달을 믿고 또 다양한 이유로 달을 싫어해. 난 처음 보는 사람인데 그에게서 아주 강한 적이가 느껴졌어. 이유는 잘 모르겠지만 달 사냥꾼이라는 이름이 모든 걸 말해주지 않을까? Namoon. 코타르님, 생각할 수 있는 이유는 많습니다. 여행자님을 그의 소나기에서 벗어나게 도우셨으니 그때의 보복일 수도 있죠. 아니면 쿠타르님이 가진 달의 힘을 노린 걸 수도 있고요. 지금 중요한 건 대책을 세우는 겁니다. 이곳이 다시 발각될 확률은 100%에 수렴합니다. 대책이라 어떡하지? 그런 놈과 맞설 방법 따위 떠오르지 않는다고. 도망치는 방법밖에 없어. 저 괴물도 티바트 끝까지 쫓아오진 않겠지. 노드크라이만 빠져나가면 안 돼. 그런 말 못하겠어. 야우다 너 이렇게 진지한 상황에서 모두한테 겁쟁이가 되자고 할 셈이야. 도망치자. 뭐? 왜 그렇게 놀라? 이길 수 없는 상대 앞에서는 합리적인 선택인걸. There's always a way. 그건 그렇지만 아직 늦지 않았어. 내가 달 사냥꾼을 유인할게. 그동안 너희는 떠나. 잠깐만! 그 말은 네가 미끼가 되겠다는 거야? 당연한 결론 아닌가? 달 사냥꾼의 타깃은 나니까 너희가 위험에 뛰어들 필요는 없어. 늑대는 오직 달을 보고 올 때만 주변에 신경 쓰지 않게 돼. 왜 그래, 라오마? 서리달 아이는 이제 신이 없는 세월을 헤쳐나갈 줄 알아. 굳이 날 필요로 하지 않지. 여긴 내 집이 아니니 날 붙잡지 않아도 돼. 하지만 이렇게 내버려두는 건 우리 방식이 아니야. 기껏 알게 됐는데 훌쩍 가버리게 둘 줄 알아? 게다가 방금은 내 목숨까지 구해줬다고. 이런 사람을 두고 도망치면 평생 양심의 가책에 시달릴 거야. 당신은 저희의 목숨을 구해주신 은인입니다. 평소 이런 걸 따지는 성격은 아닙니다만 친구끼리는 서로 도와야 맞겠죠. 또한 달 사냥꾼의 목적이 무엇인지 확실하지 않은 이상 쿠타르님이 희생하셔도 그가 멈추리란 보장은 없습니다. 하지만 코타르님, Why stop 서리달 there? 아이를 I 떠나신 mean, look at 얘기를 Virgil. He didn't 아주 stop 오래전 to seek for more 사람들이 power. 기도를 일종의 거래로 여겼다죠. 멋대로 소원을 빌고 쓸모없는 공양품을 안겨주고는
탐욕스럽게 신의 기적을 요구했다고 하더군요. 저였어도 똑같이 떠났을지도 몰라요. 하지만 시간은 많은 걸 바꾸고 사람들은 상실을 통해 소중함을 배우죠. 지금의 문제는 서리다라이가 당신을 필요로 하는지가 아니에요. 필요로 하는 것의 본질은 여전히 거래죠. 저는 당신이 서리다라이의 가족으로서 머무르길 바라요. 당신은 이곳에서 태어났고 다시 이곳으로 돌아왔어요. 이 또한 달빛의 인도일 거예요. 고마워, 라우마. 그렇지만 내 힘은 너무 약해져 버려서 너희를 도울 수가 없어. 알겠어. 너희 말대로 할게. 저희는 2번이나 당신의 도움으로 아주 먼 거리를 순식간에 이동했습니다. 그건 달의 신의 권능인가요? 많은 힘이 드는 능력이지. 이번에도 간신히 이동한 거라 당분간은 다시 못 써. 내 힘은 천천히 말라가는 호수와 같아. 세계의 배척 아래 서서히 약해지고 있지. I just noticed, where the heck are we? 무슨 뜻? 아득한 옛날에 태어난 새 달인 지금 시대에 받아들여지지 않아. 내가 태어날 순간부터 세계가 내 힘을 서서히 빼앗았어. Oh yeah, right. I forgot 달들끼리도 one of 차이는 the 존재해. key 서리다의 items 신은 is 나는 inside the 달인 그 달의 traveler's 권능을 body. 다룰 수 없어. 그래도 달빛은 한데 섞이고 서로를 비출 수 있지. 우리의 손끝이 맞닿을 때 So wouldn't that also make the traveler another priority target afterwards? 나를 회복시킬 수 있어. 다만 이런 회복 방식은 속도에 한계가 있지. 광란의 사냥이야! 벌써 여길 찾아내다니! 얘기는 나중에 하고 눈앞의 문제부터 해결하자! 저기 반대 방향으로 뛰어가는 광란의 사냥이 있습니다. 아마 정찰병이겠죠. 달 사냥꾼이 와버릴지도 모르겠습니다. 그럼 기다릴 시간이 없어! Wow, hello. Will soon appear, and I'm using trial characters. Why trial? 숲의 숲. 저렴대교 전 Where's my build? 달 사냥꾼이 오고 있을 겁니다. 서둘러야 해요. 안 되겠어! 광란의 사냥이 너무 많아! 지금은 코파리가 이동시켜줄 수도 없고 이러다가 선물 모두 Still doesn't show exactly where the heck I am. 청소목표 고정 Well, somewhere invisible on the map. 숲의 숲 최종 프로토콜 밤의 시선을 주의하십시오. 방어모드 가동 먼지를 청해 밤의 손님이와 He just keep coming. Hey, I know that sword. I have that sword. But it belongs to... Varka? So we finally meet in person. 곤란한 상황인가? 너는 누구야? 바르카 아저씨! 암수 바르토니르 호수에서 돌아온 거야? 네가 바로 바르카? 페보니우스 기사단의 단장?
Yes. 소개는 나중에 하지. 따라와. 일단 이 거지 같은 곳부터 벗어나자고. 내가 은밀하고 안전한 곳을 알아. 설마 거기 말하는 거야? 그래, 어서 서둘러. Yes. The Grandmaster himself. We finally get to see him in person, face to face. 되게 은밀해 보이는 곳이네. 여긴 어디야? 은밀할 수밖에. 여긴 노드크라이에 있는 기사단의 집결지이자 북대륙 정보망의 접선 장소거든. 정보계의 암시장이다. 세력 간 정보를 거래하기에 가장 좋은 루트지. 본부는 노드크라이지만 나라마다 협력자가 분포되어 있어. 타국의 원정군으로서 현지 상황을 알아보려면 이들과 협력하는 게 가장 좋은 방법이고, 여긴 우리의 접선 장소라서 아주 안전해. 그럼 이만 본론으로 돌아갈까? 노드크라이 친구들은 이미 나를 알겠지만 너희랑은 초면이군. 다시 한번 소개하지. 난 바르카, 페보니우스 기사단의 북풍 기사이자 단장이다. 에이, 네 이름은 익히 들어서 알고 있어. Yeah, 드디어 5 만났네. years. 근데 너 진짜 젊어 보인다. 아, 물론 대단장다운 포스도 있지만 말이야. 젊기는 늙어 보이지 않는 정도지. 쉬지도 못하고 호수에서 돌아왔는데 오자마자 막 부활한 녀석과 한바탕 했더니 온몸이 다 쑤신다니까. 그자와 싸워보셨나요? 그래, 그땐 녀석이 이렇게 강하지 않았어. 남은 단원을 데리고 녀석에게 서프라이즈를 안겨주려고 했는데 경계심이 꽤 강하더군. 단원들은 모두 부상을 입었고 하마터면 나도 당할 뻔했지. 다들 마지막 기회라고 생각해서 목숨을 걸었지만 간발의 차로 놓치고 말았어. 후에 녀석의 행방을 추적했지만 아무것도 나오지 않더군. 조심성이 전문 첩보원 못지않더라니까. 정신이 그래서 너희와 합류하려고 오는 길에 마침 너희가 습격받고 있는 걸 본 거야. 그 다음은 너희도 아는 대로고. 최근 며칠간 그자가 달의 힘을 빼앗아 힘을 키운 건 당신이 두려워서일까요? 그 이유가 아예 없진 않겠지만 내가 아니었어도 힘을 원했을 거다. 분명 뭔가 목적이 있어 보였어. 정보 업데이트 완료. 바르카 아저씨의 강함 등급을 상향 조정합니다. 이제 내가 물어볼 차례군. 여기서 대체 무슨 일이 있었지? 광란의 사냥은 왜 갑자기 인간의 모습으로 부활했고 너희를 습격한 거지? 내가 말해줄게, 바르카 아저씨. 어떻게 된 거냐면 많은 일이 있었군. 다들 고생 많았다. 달라이가 섬기는 쿠타르는 우인단 집행관이고 노드크라이의 광란의 사냥은 5대 죄인 중 하나인 달 사냥꾼이라. 정보량이 너무 커서 정리할 시간이 좀 필요하겠어. 죄송해요, 바르카 씨. You should hear what happened in Mondstadt for the past 5 years. Attacked by a giant dragon, but it turned out to be affected by an evil crystal by the Harbingers. 저희와 함께 광란의 사냥을 제거해 Albedo's 더 큰 위기를 case. 번지는 걸 막아주셨는데 떠나셨을 때 이런 일이 터져버려서 And I think 헛수고 that was it. 같기도 말았어요. Nothing too serious as far as I know. 됐어. 사과하지 않아도 돼. 인생은 늘 예상대로 흘러가지 않는 법이야. 바람이 어디로 불지 모르는 것처럼 당장 내일 무슨 일이 일어날지는 아무도 알 수 없지. 그리고 놀랍지도 않군. 광란의 사냥을 수차례 토벌하긴 했지만 그건 시간만 끈 것일 뿐 완전히 불이 뽑은 게 아니었으니까. 이제 새로운 변수가 나타났으니 운명도 다른 방향으로 흘러갈 거야. 변수? 우릴 말하는 거야? 너희 말고 누구겠어? 녀석의 부활이 어쩌면 잘된 일일지도 몰라. 끝없이 밀려드는 광란의 사냥보단 집념 덩어리인 달 사냥꾼이 빈틈을 덜어내기 쉬울 테니까. 다만 아이노가 얘기하던 중에 플린스가 덧붙인 정보가 조금 신경 쓰여. 신비한 도움의 손길 말씀이신가요? 그래, 네 말대로라면 중요한 자료를 찾아주고 희시섬을 위해 달의 힘 광선까지 막아줬다는 건데 그건 평범한 사람이 할 수 있는 일이 아니야. 콜롬비나 양도 지피는 게 없다고 하고.
자료 얘기는 나도 처음 들어. 그 자료들의 이름을 알려줄래? 광란의 사냥 현상 기록표, 노드크라이 등지기 업무 일지, 달의 역시 모르겠어. 이쪽 단서는 막혔나? 그 신비한 도움의 손길이 지금까지처럼 필요할 was 때 the ally 힘써주길 again? 바라는 수밖에. It's been a while 물론 지금은 since the 그게 다시 last 나타나지 않는다는 act. 가정하에 최대한 우리끼리 위기를 해결해야 돼. 그래도 덕분에 다른 의문이 풀렸군. 얼마 전 내가 단원을 이끌고 호수에 간 건 거기에 광란의 사냥에 근원이 있다는 소문을 들었기 때문이다. 그런데 조사해보니 눈속임이더군. 누구 작품인진 몰라도 목적은 달성한 셈이지. 내 주의가 팔린 틈에 달 사냥꾼이 부활했으니까 말이야. 녀석은 부활 전부터 온갖 음모를 꾸몄던 듯하니 녀석이 날 유인한 장본인일지도 모르겠군. 달 사냥꾼 혼자 이 정도까지 일을 벌일 수 있나? 달의 소녀, 달 사냥꾼, 노드크라이. 이 사람들이 한자리에 모인 건 단순한 우연이 아닐지도 모르겠군. Somebody else pulling 그럼 the 이제 string? 어떻게 해야 해? 단장 아저씨, 무슨 방법이라도 있어? 당장 생각해야 할 일은 세 가지다. 차례대로 얘기하지. 우선 달 사냥꾼을 제압할 방법부터 찾아야 한다. 정면 승부에서 이길 수 없다면 모든 게 소용없어져. 노드크라이의 핵심 전력은 여기 다 모인 셈이지만 우리의 힘을 전부 합쳐도 지금의 달 사냥꾼에게 맞서기는 역부족이지. 만약 우리도 새로운 힘을 얻는다면? 무슨 뜻이지? 좋은 생각이라도 있어? 하늘에는 한때 세 개의 달이 있었어. 가장 큰 영원달, 가장 밝은 서리달. 그리 당시 세 달의 신은 강력한 힘을 관장하며 세계의 운행에도 영향을 줄 수 있었다고 해. 지금 서리달의 힘을 관장하는 사람은 나야. 그리고 영원달의 정수도 여행자의 몸속에 있지. 설마 무지개 달만 남았군요. 무지개 달의 정수를 찾아내면 난 힘을 더 빨리 회복할 수 있어. 조석을 일으키고 만물을 비춘다는 세 달에 우리가 모르는 비밀이 숨겨져 있을지도 모르겠네요. 실행 가능성 존재. 다만 중요한 문제가 있습니다. 무지개 달의 정수를 어떻게 찾죠? 나한테 방법이 있어. 근데 오인단의 실험 설계국에 아. 가야 해. 실험 설계국? 설마 산드로네를 찾아가려고? Ah, 산드로네를 만나러 갈 my 거야. reaction. 실험 설계국은 여기서 아주 멀죠. 발각될 위험이 높으니 혼자는 안 됩니다. 그럼 그렇게 하지. 두 번째로 우린 달 사냥꾼의 목적을 알아내야 한다. 광란의 사냥일 때의 녀석은 오로지 부활을 위해 움직였어. 반면 부활 후에는 잠복하고 있다가 한치의 망설임도 없이 이 소녀를 습격했지. 한 사람의 약점은 집념 속에 숨겨져 있는 경우가 많아. 달 사냥꾼이라는 이름과 달을 향한 증오에는 분명 이유가 있을 거다. 수백 년간 노드크라이를 괴롭혀온 광란의 사냥을 뿌리 뽑으려면 그 속사정부터 알아내야 해. 우린 아직 달 사냥꾼에 대해 아는 게 너무 적어요. 쿠타르님의 정보가 아니었으면 우리는 광란의 사냥의 본체가 누구인지조차 몰랐을. 달 사냥꾼에 관한 정보는 어디서 찾지? 노드크라이에서 제일 아는 게 많은 그 언니도 이건 어려울 것 같은데. 기계를 다룰 때는 빈틈 하나 없는 애가 How long has 섣부른 she been 결론을 here? 내릴 때가 다 I was just 있네. questioning when is she gonna get involved? 여긴 어쩐 일이야? 페보니우스 기사단 사람이 큰 거래를 하겠다면서 편지로 날 불러냈거든. 근데 아무래도 그런 상황이 아닌 것 같네. 네페르 씨, 이유는 중요하지 않아. 중요한 건 당신이 딱 맞게 왔다는 거지. 매복에 실패한 뒤로 난 계속 달 사냥꾼을 상대할 방법을 모색해왔어. 현 상황에선 노드크라이의 온 세력이 힘을 합쳐야만 해. 여기엔 비밀의 집의 역할이 필수적인데 당신이 알아서 낄 리는 없으니 이쪽이 불러낸 거야. 네페르는 여길 어떻게 한 거야?
여긴 기사단의 집결지이자 북대륙 정보망의 접선 장소라며 엄청 은밀한 곳 아니었어? 이 사람이 누구 덕분에 노드크라이에서 입지를 다졌다고 생각해? 내가 관리하는 조직의 접선 장소쯤이야. 당연히 알고 있지. 이쪽이 바로 북대륙 정보망의 현 리더다. 이 사람의 손을 거친 정보가 수도 없이 Well, you just say 많다고. every faction. 추켜 세우는 건 거기까지 해. 곤란한 일이라도 생겼나 보지? 정말로 생각지도 못한 위기네. 비밀의 집을 대표해 모두의 행운을 빌게. 이 일에서 빠지겠다는 뜻인가요? 끼면 나한테 무슨 득이 있는데? 당신이 저희에게 없어서는 안 될 존재라고 해도요? 그래? 그럼 그에 맞는 보수를 제시해줘. 무급은 사절이야. 이런 걸 보스로 저울질하는 If I 건 제 recall 방식이 from the 아니지만 trailer, 당신은 저와 다른 사람이니 there was 어느 정도 there was a 짐작은 하고 scene 있었어요. where they were back in Sumeru Desert. That could just be a 꼭 이들을 dungeon, or it 챙겨야겠다면 could actually 제가 보수를 지불하겠습니다. we could actually lead 의뢰 back to 형식으로 Sumeru. 합류해줄 순 있겠죠? I mean, the story will lead 끈질기네. back there 하지만 to one of the 유감스럽게도 old 내가 아는 pyramids. 당신은 나를 움직이게 할 만큼의 값을 내지 못해. 위험한 일일수록 대가도 크지. 달을 읊는 사자의 수당이 많은 편도 아니고 신도들에게 기부금이라도 거둘 생각이야? 저기 보스 있잖아. 부족한 부분은 내 월급에서 깎으면 안 될까? 달사냥꾼이랑 싸울 때 얼마나 위험했는지 몰라. 이 여자애가 구해주지 않았으면 내 영혼은 지맥행 보스랑도 빠이빠이였다고. 괜찮으면 우리 이 여자애를 도와주자. 부탁이야. 남한테 신세지지 말라고 늘 말했지. 그게 가장 갚기 어려운 빚이야. 모든 불행은 사람 간의 만남에서 비롯돼. 이번 한 번뿐이야. 다음은 없어. 플린스 씨, 달 사냥꾼의 조각 아직 갖고 있어? 물론입니다. 잠깐 빌려줘. 내가 달 사냥꾼에 관한 단서 조사해 볼게. 무슨 좋은 방법이라도 있어? 이건 극비 정보야. She is the 누구나 queen 말하고 of 싶지 않은 비밀은 intel. 있는 법이지. 당신이 맡아준다면 안심이야. 달 사냥꾼의 정보를 부탁하지. 그리고 마지막은 달 사냥꾼을 유인하는 거다. 다른 사람들이 움직이는 동안 녀석의 발을 묶어둘 사람이 필요해. 이건 내가 맞지. 같이 할 사람 있나? 저도 하죠. 됐어. 둘 다 무리하지 마. 생각해둔 방법이 있어. 이네파가 달의 신 언니의 기운을 스캔했으니까 나랑 같이 크룸크케 공방으로 가서 미끼를 만들자. 그러고 온 노드크라이에 미끼를 설치하는 거야. 한 곳에 너무 오래 머물지만 않으면 녀석도 모두의 위치를 파악하기 어려울걸? 엄청난데? 식은 죽 먹기지. 좋아. 그럼 지금부터 세 팀으로 나눠서 움직인다. 임무를 완수한 팀은 여기로 돌아와서 합류하도록. 해산. I wonder how Jean and the others. I don't know. What would their reaction be? I mean, they do exchange letters. Oh, what's this now? 콜롬비나님, 그리고 너희까지? 너희는 달의 힘 실험 설계국에 뭐하러 왔지? I'm her escort and bodyguard. Thank you very 최근에는 much. 서로를 건드리지 않고 있다만 제발로 찾아온다면 우리도 필요한 조치를 취할 거다. 우리가 겁낼 줄 알고? 충돌을 일으킬 생각은 없어. 산드로네를 만나러 왔을 뿐이야. 벌써 잊으신 건 아니죠? 당신은 우인단에서 무단 탈주해 아직 지명수배 상태십니다. 과거 동료였던 전과 눈앞의 위기를 봐서 이를 키우고 싶진 않습니다. 다만 실험 설계국에 들어가시는 하지만 아닙니다. 산드로네님, 오늘은 산드로네의 기분이 좋은가 보네. 기체를 정비하는 날인가 봐. A war table with little doodles for as the loading screen. Must be Paimon's doodles.
Okay. Somehow they got in, no problem. At least so far. 또 너희구나. 나한테 무슨 볼일이라도? 미리 말해두는데, 콜롬비나, 우린 이제 동료가 아니야. 내가 널 도와줄 의무는 없어. 아주 간단한 일인걸. 뭔가 오해하고 있나 본데, 너희를 들여보낸 건 사무실에 앉아있는 지루한 시간을 때우면서 호기심을 충족하려고야. 내 계산식은 아직 너희를 위해 나까지 희생할 정도로 엉망이진 않다고. 아를레키노를 만나고 싶어. 아를레키노 말이야? 응, 아를레키노. 지금 노드크라이에 있어? 없어. 실험 설계국이 완공된 후에 풀치넬라와 판탈로네를 따라 먼저 돌아갔거든. 지금 노드크라이에는 나랑... 아니, 만나려는 이유는 뭔데? You and who? Who else is here with you? 현재 달 사냥꾼의 목표는 나야. 그자에게 맞서려면 잃어버린 달을 다시 그려야 해. 안 돼? 말 안 해도 알아. 저번에는 놈과 승부를 내기도 전에 누구에 의해 이상한 정원으로 옮겨졌잖아. 너희 요즘도 티타임을 가지니? 티타임? 아, 그야 물론. 네가 없어서 우리가 차 마실 기분조차 안 든다고 생각하는 건 아니지? 최근에 얼마나 북적였는지 몰라. 나랑 아를레키노가 있는 자리에 눈치 없고 무례한 손님 몇 명이 껴서 자꾸 네 행방을 묻더라. 아주 환상적이었어. 그 사람들한텐 제일 맛없는 차를 내줬겠네. 내가 네 기분을 망쳤던 그때처럼. 그딴 건 중요하지 않아. 중요한 건 티타임의 멤버가 점점 줄어들고 있다는 거지. 처음엔 로잘린, 지금은 너까지. 이젠 날 웃겨줄 사람이 없어. 몇백 년을 살면서 곡물인 허브티만 마셔본 신 같은 건 어디서도 못 만난다고. 매번 나한테 다른 차를 준비해준 건 그냥 내 반응을 보기 위해서였어? 맞아. 아니면 왜겠어? 그건 내 지루한 일상의 드문 여흥거리였다고. 참, 예전엔 카피타노가 가끔 타르탈리아를 데려오기도 했지. 아마 다시는 못 보겠지만. Oh, so I guess they got the news too. The captain. Yeah. He is now resting in peace in Natlan. 그래, 간만에 모일 때도 됐네. 블로니아? 페브로니아를 시켜서 아를레키노에게 전해. 티타임 시간이 됐다고. 내 말도 같이 전해줘. 내 몸은 두 개의 달의 정수를 수용할 수 없으니 하나는 너에게 맡길게. I feel like the Harbingers are going through a what's the word I'm thinking? It's like 누가 널 초대해? they're strong, but I feel like they're slowly falling apart. 애초에 dissolving. 우인단을 떠나지 말았어야지. 여왕 폐하의 비호가 있었으면 지금처럼 대놓고 널 적대할 놈도 없었을 거 아니야. Oh, please. 하지만 그 비호를 위해선 나도 많은 걸 바쳐야 해. 본질적으로는 여전히 거리야. Exactly. You think Bronia would just do things for free? 지쳤어. 그 위대한 계획들도 싫고 그들이 내 힘을 거듭 요구하는 것도 싫어. Oh, nice camera work. Trying to throw in a metaphor there. 그건 아주 오래전 달의 신으로 여겨지던 때를 떠올리게 해. 수백 년이 지났는데도 그 눈빛 속에 담긴 탐욕은 변함이 없어.
네가 떠나는 건 예상 범위 아니었어. 넌 나랑 다르게 우인단에 꼭 있어야 할 이유가 없으니까. 여왕 폐하가 너한테 베푼 은혜는 걷어주고 보호해준 게 다지만 우인단은 너에게 너무 많은 힘을 요구했어. 네 몸이 감당할 수 있는 한계까지 넘어섰지. 그래서 네가 왜 떠났는지는 이해해. 널 잡아오라는 상부의 지시에도 흥미 없어. 하지만 이런 녀석들과 계속 어울리고 다니면 다음에 만날 때 우리는 적이 될지도 몰라. 그럼 우린 이제 가볼까? 글쎄. 너희를 순순히 보내기 싫은 사람이 있나 본데? 어? 그게 무슨 말이야? 저기. 산드로네님, 광란의 사냥이 그 마물들이 실험 설계국으로 오고 있습니다. 초대도 없이 티타임에 참석하려는 녀석이 또 있네. 다 철수시켜. 여긴 내가 맞지. 뭐? 지금 널 혼자 두고 가란 소리야? 너의 앞가림도 힘들면서 날 걱정할 여유가 있나 봐? 가. 저번엔 플로니아랑 그 자식의 전투를 방해받아 버렸지만 이번엔 만반의 준비를 해서 실험 설계국 전체를 전장으로 만들었어. Yeah, I can tell. First time I've been in this factory, it was just machines after machines. 남아서 구경하겠다면 말리진 But then I 않겠지만 trashed them all. 뒷감당은 알아서 해야 할 거야. 무기 시스템의 보호 대상에 너희는 없거든. 언제부터 우리가 걱정하는 사이가 됐지? 괜한 발목 잡지 말고 갈 거면 빨리 가. 2층에 실험 설계국 뒤쪽 들판으로 통하는 비밀 통로가 있어. 계속 쳐다봐도 티타임 초대장은 안 줄 거야, 콜롬비나. 알아. 그래도 고마워, 산드로네. 이래서 저런 녀석들과 어울리면 안 된다는 거야. 오글거리는 말만 배워가지고. 덤벼봐, 달사냥꾼. 저번에 끝내지 못한 싸움을 계속하자. 네 강란의 사냥군단과 내 창조물들 중에 누가 이길지 겨뤄보자고. Why is it only the small droids? Where's the big ones? Oh, cool, I gotta shoot. And gyro motion too. Oh, but I can't move, I can only aim. Pretty sure these things shoot more faster than this. And another. Oh, this one is like has like some sort of cannon. The wild hunts, more or less, are just reminds me of like some spirited zombies or something. You know, I kind of wonder exactly how the marionette is going to be even playable. Because she doesn't exactly fight directly. She just has her giant droid doing it, doing all the work. 바로 그거야. 놈들이 다가오지 못하게 제압해버려. This thing is not a sniper. It just shoots Dendro.
with a minigun. There's a wall. 교대해. 예비용 기계도 전부 투입한다. 가라. Well, I was wondering when the big ones would show up. 괜찮아. 지금부터 진짜이다. 걱정하지 마. 전투가 끝나면 꼭 고쳐줄게. 드디어 나타났네. 달 사냥꾼. Oh, I saw him. 어디로 갔지? Wait, no, he disappeared. Where'd he go? Oh, hello. Want to take a selfie, sir? No? Okay. Not a fan of TikTok, I guess. Even his legs are wrapped up. Well, no, everywhere in his body is all wrapped up. 플로니아, 공격해! 저번에 헤어진 뒤로 플로니아의 강도를 업그레이드했어. 네 데이터도 전부 입력했지. 자, 이번엔 승부를 가려보자고. 없군. 여기에 없는 건가? 야, 너! 빌어먹을 달. 가라. 계속 찾아. 멀리는 못 갔을 거다. Oh man, we were just getting to the good part. Well, he's definitely he's a very unique type of villain that knows his priorities. If it ain't there, just keep moving. Don't vandalize. 이게 바로 I guess. 달 사냥꾼의 과거를 조사하는 방법인가요? 무슨 의식 같네요. 대충 비슷해. 당신이 서리달 아이에서 하는 의식이랑은 전혀 다르지만 이 방은 처음 들어와봐. 보스가 출입을 금지해서 몰랐는데 아니 꽤 예쁘잖아. 이건 수메르 스타일이겠지? 보스는 수메르 사람이니까 나한테 보물찾기 Yeah, that's an 나침반을 interesting 팔아줄 thing. 친절한 Nefer 사람이랑 is from 사귀었어. Sumeru, yet her vision is not directly blessed by the Sumeru Archon. 이걸로 뭘 하시려는 I think 건지 her vision is off 준비된 of 되어 있는 Noncray. 모양이군요. 의식은 아무 때나 시작해도 돼. 근데 왠지 기분 나쁜 예감이 드네. So she has the 달사냥꾼과 blessing 직접 of the 겨뤄보진 moon 않았지만 sign. 모두의 말대로라면 녀석은 가늠할 수 없을 정도로 강하잖아. 반면 난 평범한 사장에 불과해. 나는 원래 그자와 엮일 일이 없는 운명인데 부득이하게 그를 적으로 두게 생겼다고. 제가 본 당신은 평범이라는 단어와는 거리가 먼데요. 그래서 무슨 말이 하고 싶은 거죠? 의뢰를 물으실 건가요? Wait a minute. 한 번 받은 의뢰는 Did they 환불 change 불가야. the 다만 vision 내가 design? 의지하는 힘이 그런 수준의 상대에게도 효과가 있을진 고민해봐야 하거든. 그리고 통제할 수 없는 상황이 벌어지면 내 안전을 어떻게 확보할 건지도. 죽음은 아주 흔한 일이야. 운이 좋은 사람에게든 나쁜 사람에게든 평등하게 찾아오지. 그러니 어떻게 살 것인지를 생각해야 해.
불길하게 그런 단어 꺼내지 마. 이번엔 저도 동감해요. 그런 상대와 싸우려면 고민이 아무리 많아도 부족하죠. 제가 도와드릴 게 있을까요? 됐어. 이미 생각을 마쳤거든. 지금까지 남겨둔 귀중한 빚을 써버리려고. 야오다, 가서 사람 한 명 불러다 줘. 최대한 빨리. 누구? 얼마 전에 너한테 보물찾기 나침반을 고가에 넘긴 악덕 상인. 에이, 농담은. 그 사람이 어떻게 악덕상인이야? 내가 헤매고 있을 때 나타나서 유용한 도구를 팔아준 착한 사람인걸. 아무튼 알겠어. 잠깐만 기다려. 금방 데려올게. I think I know who she's referring to, but I'm not gonna say. 끌지 마. 너는 못 뛰어. 당신은 아하, I knew it. 뭔데 이렇게 급해? 모라에 파묻힌 달콤한 꿈에서 깨우다니. 이번에는 출장비를 2배로 받을 줄 알아? 자는 중에 깨웠는데 화도 안 내고 고작 출장비를 2배로 부르는 게 다라니. 역시 상냥한 사람이라니까. 도리 상게마 바이 씨? 두 분이 거래하는 사이인 줄은 몰랐네요. 여기서 장사하려면 인맥은 넓을수록 좋으니까. 네페르 사장한테는 내가 관심 가지는 정보도 많고 큰 도움을 받은 적도 있어. 내가 노드크라이에 막 왔을 때였나? 내 조수인 램프 속 친이가 달의 힘에 적응하지 못하고 기절했었거든. 하필 그때 귀찮은 전투에 휘말렸는데 여기 사장씨가 구해줬지. 그때부터 네페르 씨한텐 내 물건을 30% 할인해주고 있어. 여러분도 네페르 씨의 친구니까 특별히 20% 할인해줄게. 그리고 여러분의 친구를 소개해주면 그 친구들은 10% 할인! 아이고, 상계바바이 어르신 인심이 이렇게 좋다니까! 그나저나 뭐 필요한 거라도 생긴 모양이지? 걱정 마. 나한텐 없는 게 없고 살수록 남는 장사야. Honestly, Dory is the one character I least expected that would suddenly show up. Because you don't often see, say, even a 4-star character make a future appearance. 나한테 제일 많은 게 그런 거야. That's like saying if Amber just suddenly shows up. 최신 개발한 제트팩? 바다에서 건져 올린 고대 갑옷? 상대가 어느 정도 수준인데? 사장 씨가 목숨을 걱정해야 할 정도면 보통 내기가 아닌가 보지. 만약 상대가 한 국가를 파멸시킨 죄인이라고 한다면? 엄청나게 진귀하고 대단한 보물이 필요하겠네. 지금 내 수중엔 없고 내 공급책한테 물어봐야 해. 공급책이요? 아주 신통방통한 사람이지. 이름은 말할 수 없지만 조만간 노드크라이에 온다고 들었어. 기다릴 생각 있으면 얼마나 기다려야 하는지는 나도 And 모르지만 another 어쨌든 anonymous? 오면 대신 물어봐 줄게. I think I know who Dory's referring to. 그럼 질문을 바꿀게. 만약 당신이 그런 수준의 상대를 만난다면 어떻게 할래? 순순히 잡힐 거야? 그건 아니지. 착한 공급책 씨가 나한테 이걸 줬거든. 잠깐만, 무슨 생각을 하는 거야? 이건 내가 쓰려고 남겨둔 거라고. 잠깐 빌려주는 셈 쳐. 응? 나도 만일을 대비해서 갖고 다니려는 것뿐이야. 나중에 돌려줄게. 신세진께 제일 갚기 어려운 빚인 거 알지? 지금이 그 갚을 기회야. 오히려 잘된 일 아닌가? 그럼 닷새 아니 사흘 만이야. 1시간 초과할 때마다 추가로 100만 모라씩 받을 거야. 알겠어? 그럼 일어나자마자 이런 일을 당하다니 재수도 없네. 다른 볼 일 없지? 없으면 난 다시 차러 간다. 잘 가.
돌아가는 길 조심해, 친구. 친절한 상희 씨. 좋아. 이제 정말로 준비를 마쳤어. 의식을 시작해 볼까? This must be the ticket 의식이 to 시작되면 that 둘의 의식은 Sumeru 날 따라서 dungeon 특별한 that was 장면들을 보게 shown 될 in the 거야. trailer. So we don't actually go back to Sumeru, 명심해. 놀라지 but rather 말고 like some kind of 소리내지도 마. illusion. 그럼 확인해 보자고. 달 사냥꾼이란 자가 무엇을 겪었는지. Ah, flashbang. 도착했다. 이건 켄야의 건축물인가? 처음 보는 스타일이네. 가정집. Are we 의자, 탁자. 생각보다 are we in the 평범하군. past 500 years ago? 달 사냥꾼. 거창한 이름에 비해 생활 여건은 보통 사람과 다르지 않아 보여. 아니면 이 정도가 켄야에서는 나쁘지 않은 여건인가? 아무리 그래도 한때 번영했던 주변을 더 살펴봐야겠어. 레리르, 오늘 야근이지? 그래서 나 혼자 새로 생긴 바베큐 가게에 가보려고. Excuse me. 막 들여온 신선한 고기를 판대. 내가 먼저 사전답사 다녀올 테니까 맛있으면 다음에 같이 가자. 참, 최근에 신비원에서 새 물자를 나눠줬어. 연구소에서 찻잔이랑 펜꽂이를 가져왔는데 마음에 들어? 이름이 안 적혀 있네. 레리로와 상당히 가깝고 같이 사는 사이로 보이는군. Living together, roommate, classmate, future lover. 오늘은 요셉 집에서 술을 마셨다. 솔린디스는 연구실에 일이 있어서 자리를 비울 수 없다길래 요셉이 왜 혼자 왔냐고 물었지만 답하지 못했다. 그 후로도 또 여러 가지를 캐묻던데 아무튼 요셉은 남의 일에 너무 관심이 다음에도 술 대접한다고 부르면 또 가겠. 솔린디스. 달 사냥꾼이 부르짖던 그 이름이야. 곡물 수입량이 점점 줄어들고 있다. 한동안은 또 고기와 버섯 위주의 식사를. 솔직히 요즘 유행하는 신종 버섯은 정말 별로다. 그건 예전에 연구실에서 개발한 품종인데다 연금술이 아무리 대단해도 이런 것들은 별로 입에 대고 싶지 않은 유형이다. 곡물은 수입해야 하고 고기와 버섯을 위주로 먹었다는 건 켄야가 지하에 있어서 햇빛이 부족한 탓인가? 그렇구나. 그래서 집을 짓는데 석재가 주로 사용된 거였어. 연금술로 개량한 품종조차 식용으로 사용되다니 켄야 사람들의 식재료는 매우 한정적이었나 보네. 돈을 거의 다 모았다. 슬슬 그걸 사놔야겠다. 그거라. 대체 뭐지? 프로는 프로네. 어쩐지 온갖 수단을 동원해도 흔적을 추적할 수가 없더라니. 그런 모습으로 변해버린 지금도 옛날 습관이 남아있는 건가? 달 사냥꾼이 종이를 뜯어간 건가? 널 만나기 전까지 내 심장은 썩은 호수와 같았어. 그곳엔 달 하나가 묻혀 있었지. 시든 숲에는 바람이 불지 않고 네 덕분에 깨달았어. 내 심장은 아직 완전히 녹슬지 않았다는 걸. 여전히 고동치며. 평범한 사랑 편지인데 왜 이 정보를 숨기려 한 거지? 달 하나가 묻혀 있다라. 레리르, 여기야. Dane? 데인! 그리고 베드르 폴리르님 같이 계실 줄은 몰랐네요.
궁정 밖에서는 그렇게 안 불러도 돼. 반갑다, 레리르. Okay, come on. You're not even doing your best, Hoyoverse. You could have at least put the character model right next to him. We already know what Dane looks like. 같이 술 마시려고 불렀지. At least 궁정 예언가 in the current state. 필요하지 않겠어? 끼워주면 나야 영광이지. 그래서 오늘의 의제는 뭐지? And there's a third person in the table. 왜 저를 on the table. 보세요? 그리고 술 마시는데 꼭 이유가 필요한 겁니까? 시침이 떼기는 저번에 프로포즈 한다며 어떻게 됐어? 야광의 검 데인슬레이프 씨가 친구의 사생활에 관심이 많구만. 친구들 중에 네가 제일 먼저 결혼할 줄 몰랐으니까 그렇지. 하긴 옛날이었으면 나도 안 믿었을걸. 그나저나 네 직업은 언제 털어놓으려고? 여자친구는 아직 모를 거 아니야. 적당한 타이밍에 말해야지. 듣고 나서 솔린디스가 어떤 반응을 보일지 걱정이야. 너무 비관적으로 생각하지 마. 지금까지 알던 것보다 좋은 직업이라면서 기뻐할지도 모르잖아. 꼭 그럴 거야. 근데 친위대 병사라 그런 신분을 잘도 지어냈네. 폐악. 당연히 아시지. 내 얘기는 잊지 마고. 넌 요즘 어때? 나? 나야 늘 똑같지. 폴리르. 아무것도 아니야. 베드르 폴리르, 데인슬레이프의 형. 켈리아 Dane has an 동정의 older 유명한 brother, 영웅으로서 and he 평범한 never 삶을 mentioned him once as far as I 상상조차 remember. 못한 지혜를 가진 사람. 그런 사람이 내 일에 대해 할 말이 있는 것처럼 보여. 날 아는 건가? 동생의 친구로서? 아니면 검은 왕의 한자루 검으로서? 그리고 저 태도는 설마 오늘의 이야기와 관련이 있나? 갈색 곱슬머리에 짙고 푸른 눈. 달 사냥꾼이 되기 전에 레리르는 이런 평범하고 정상적이야. 보통 사람과 아무 차이가 없어. 괴물보다 더 무서운 건 괴물의 본 모습을 보게 되는 것일지도. Well, at least we now know what he looked like 500 years ago. But it's amazing how he transformed into what he is now. 솔린디스? 오늘은 일찍 왔네. Well, as they say, villains are not born, they are made. 오늘은 기자재 보스날이라 일찍 왔지. 자기는 오늘 어땠어? 표정이 왜 그래? 무슨 일 있었어? 친위대 상사가 괴롭혀? 퇴근하고 데인이랑 술 마시러 갔었어. 그건 좋은 일 아닌가? 오늘은 베드르 폴리르 씨도 왔거든. 너도 알지? 데인슬레이프의 형 말이야. 아, 베드르 폴니르 씨. 들어봤어. 그분이 하는 말은 전부 다 실현된다며? 데인슬레이프한테 내가 최근에 청혼한 일을 듣더니 뭔가 할 말이 있어 보였어. 물어봐도 대답을 안 해주더라. 그래서 걱정했구나. 레리르, 이럴 땐 꼭 어린애 같다니까. 우리가 뭐 대단한 사람도 아니고 예언가의 관심을 끌 리가 없잖아. 그런 사람이라면 분명 더 멀고 위대한 미래를 보고 있을 텐데. 그럴지도. But what if he is the bigger fish to fry? 너무 걱정하지 마. 우리 같이 산 지도 꽤 됐잖아. 모든 게 순조롭고 자기는 나한테 청혼까지 했는걸? 참나. 알긴 아는구나. 대답은 언제 해줄 건데? 시간이 필요하다고 그랬잖아. 이건 서두를 일이 아니야. 우리 같은 평범한 사람도 삶을 준비하고 계획할 시간은 필요하다고. 그래. 기다리라면 기다려야지. 그래도 너무 오래 걸리지는 마. Sheesh, man, patience. 평범. 그렇지. 베드르 폴리르나 데인슬레이프 같은 사람들 눈에 우린 어떻게 미래를 내다보는 사람이 현재를 제대로 볼 수 있을까? 왕조의 흥망성쇠는 폐하와 유능한 인재들에게 달렸어.
나 따위의 노력은. 하지만 그들이 하는 결정과 생각은 영향력이 달라. 지금의 폐하는 연구에 심취해 갈수록 무서운 기세로 붉은 달을 숙청하고 계셔. Crimson Moon? 반대파의 항의가 있었지만 그뿐이었지. 우리가 그들을 죽이고 시체까지 말끔하게 치워버렸으니. 사람이 검을 차는 데에는 온갖 이유가 있지만 막상 검을 뽑아들면 핑계는 필요치 않아죠. 폐하께서는 온건한 전략을 취한 적 없으시고 앞으로도 그러실. 남을 위해 두 손을 피로 물들인 사람이 언제까지 평화롭게 살 수 있을까? 솔린디스, 아니, 아무것도 아니야. 네 말이 맞아. 우리처럼 평범한 사람은 운명의 총애를 받을 일도 운명의 시련을 겪을 일도 없겠지. 우린 행복하게 살아갈 거야. 평범한 하루하루를 보내면서 말이야. 그치? 그러니까 기운 차려, 레리르. 봐, 난 이렇게 당신의 체온과 호흡을 느낄 수 있는걸? 자기는 바로 여기 내 곁에 있어. 당신을 보면 괜스레 기분이 좋아져. 누구도 이런 내 마음을 빼앗을 수 없지. 그러니까 자기도 인상 그만 찌푸리고 좀 웃어봐. 네 말이 맞아, 솔린디스. 내가 너무 초조했나 봐. If only she knew, but nobody 됐어. 계속 한숨 푹푹 쉬면 괜히 우리 can 기분만 predict 망친다. the future. 오늘 밤 무대의 준비는 다 했어? 나 이제 화장하러 가야 돼. 가봐. 남은 일만 마저 처리하고 바로 너한테 갈게. Oh no, don't you? Why would you say that? 높으신 분들보다 더 바쁘다니까. 먼저 가 있을 테니까 늦지 않게 와. It's 너무 오래 way too 기다리게 common 하면 when 용서 안 할 거야. somebody says, "You go on ahead, I'll catch up with you later." 걱정 마. 근데 너도 너무한다. 청혼에 답은 안 해주고 무도회만 같이 가달라는 거야? 당연하지. 사람들한테 파트너랑 간다고 다 말해놨는걸? 청혼은 청혼이고 이건 이거지. 두 개를 같이 엮지 말아줘. 참나. 알았어. 이따 흰색 옷 입고 갈게. 달 사냥꾼 레리르는 자신이 정보기관 소속이란 걸 숨기고 거문왕 친위대에 일개 병사인 척 생활했어. 야쿤녀가 자신의 또 다른 신분을 알게 되는 걸 원치 않았나 보네. 당연한 일이야. 이쪽 종사자는 다 그렇지. 레리르가 내 동종업계 사람이었다니. 좀 더 조사해보자. Okay, that's creepy. Oh, it's got even more creepier stepping out. 달 사냥꾼, 덕분에 지난번 체포 작전도 순조롭게 끝났어. 붉은 달의 잔당을 32명, 공범을 67명이나 체포했지. 왕조가 바뀐 지가 몇 년인데 아직도 잔당이 이렇게나 많다니. 내 말이 검은 태양이 붉은 달을 대체한 건 천명이야. 게다가 만물을 통찰하시는 폐하 덕분에 우리나라도 나날이 발전하고 있고 켄리아에 더 이상 죽은 달은 필요 없어. 근데 아직도 이걸 이해 못하고 환상에 집착하는 사람이 있다니까. 꼭 그런 건 아니야. 붉은 달도 분명 그리워할 만한 좋은 시대였어. 그래서 나라를 부활시키려는 자가 끈이 붉은 달이 남긴 비밀 중에는 여전히 풀리지 않은 게 많아. 내 연인 설마 아직도 네 진짜 정체를 밝히지 않은 거야? 그걸 어떻게 말해? 나는 폐하가 정한 처형인이다. 두 손이 피로 물들어 있다. 네가 원해서 한 일도 아니잖아. 고아 출신인 우리에겐 선택의 여지가 없었어. 하지만 그 행동의 대가는 내 몫이지. 참, 당분간 붉은 달의 직계 혈통 색출을 더 철저하게 하도록 해. 내 결혼에 할 말이 많은 사람이 있는 것 같거든. 이건 내 추측이지만 조만간 붉은 달이 우리에게 복수하러 찾아올지도 모르겠어. 그래, 우리 동료 중에도 몇 년 사이에 그렇게 죽은 사람이 많으니까. 놈들은 죽기를 기다리는 어린 양이 아니라 송곳니를 숨긴 맹수야. 몸 조심해, 달사냥꾼. 난 네 결혼 축하주를 기대하고 있다고. 너도 조심해라.
So that's his job? 솔린디스, 일부러 숨기는 건 아니야. 내가 가장 솔직해지고 싶은 상대가 너니까. 하지만 그래서 숨기지 않으면 안 돼. 네가 알아선 안 되는 일이 있어. 달빛 아래의 왕조는 과거가 되었고 태양은 하늘 높이 떠 있건만 아직도 죽은 달의 영혼을 되살리려는 자가 존재해. 베드로 폴리르가 나한테 입을 열지 않은 건 그래서인가? 설마 궁정 내의 다른 비밀이 역시 제대로 물어봐야겠어. 난 반드시 솔린디스를 지킬 거야. 베드르폴 리르의 반응이 무척 신경 쓰이나 보네. 예언가 베드르폴 리르, 여광의 검 데인 슬레이프. 그 주변을 다 조사했지만 여기에 더 이상 다른 기억은 없는 것 같아. 다른 곳으로 가볼까? 잠깐, 이 검은 연기는 뭐지? Are we headed to the dark side of his memory now? Is this where things are gonna get? 결국 늦었잖아. 레리르, 돌아가면 가만 안 둬. 누나, 누구 기다려? 꽃다발 하나 안 살래? Are we gonna start seeing 좋아. the dark? 예쁜 걸로 하나 줘. 고마워 누나. 근데 누나의 미모에 어울리는 꽃다발이 있을지 모르겠네. 아직 어린데 말을 엄청 잘하는구나. 진심이야. 두 눈에 대고 맹세해. 너는 잠깐 얘기 좀 할 수 있을까? 넌 누구야? 날 왜 찾아온 거지? 내가 누군지는 중요하지 않아. 너무 많은 동료들이 희생돼서 위험을 무릅쓰고 만나러 왔을 뿐이야. Oh no. 얼마 전 달사냥꾼이 부하를 이끌고 우리 거점을 습격했어. 우린 심각한 피해를 입었고. I think I know 미안하지만 what's 왜 gonna 나한테 happen. 이런 Yeah. 얘기를 하는지 모르겠어. 난 이 일에 끼어들고 싶지 않아. 일단 들어봐. 이번에 우리는 달사냥꾼의 얼굴을 목격했어. 곧 그자의 정체도 알아냈지. 그자의 이름은 레리르. 밖에서는 친위대 병사라고 말하고 다니더라. 뭐? 참 아이러니하지? 누나의 정혼자가 뒤에선 칼을 휘두르는 도살자였다니. 그 몸에서 나는 피비린내를 전혀 눈치채지 못했던 거야? 왜 갑자기 찾아와서 이런 얘기를 하는 건데? 이유는 간단해. 난 누나가 이상해. 방금의 기억에 달사냥꾼 레리르가 전혀 나오지 않았어. 이건 솔린디스의 기억이야. 그자가 본인이 없었던 곳에서 일어난 일을 알 리가 없는데 왜 그 여자의 기억이 달사냥꾼의 조각 속에 나타난 거지? 의식 시간이 거의 다 끝나가네. 일단 여기까지만 봐야겠어. So it's somebody else's memory. Well, I had a feeling somebody was going to tell the wifey. 방금 그게 당신의 힘인가요? 저희를 데리고 달사냥꾼의 조각에 침입해 그의 더 캐물으면 돈 받을 거야. 보스! 지금 보스에 대한 존경심이 막 우수선하고 있어! 이렇게인데 아직 덜 본 것 같은 느낌이야. 뒤에 더 있을 것 같았는데. 나도 궁금하지만 의식 시간은 제한적이야. 이번 조사는 여기까지 하자. 그래도 적지 않은 정보를 얻었어. 이쪽 상황은 나쁘지 않은데 다른 분들은 어떨지 모르겠네요. But there's 특히 We 여행자는 didn't get- 쉽지 않은 임무를 맡아서 like direct answers. 순조로웠으면 좋겠어요. Did we? 걱정되면 가보지 그래? 보스는 매번 기록하고 정리하는 시간을 가지거든. 여긴 내가 남아서 도울 테니까 라우마 언니는 먼저 가서 합류해. 이틀이나 이 that, 부근에서 못 벗어나고 있어. 이 녀석들 진짜 끈질기네. 들키진 않았지만 녀석들이 이쪽을 계속 순찰하는 탓에 돌아갈 길이 완전 막혀버렸다고. 할 수 있겠어? 절대 들키면 안 돼.
키면 바로 달 사냥꾼한테 소식이 들어갈 거야. 그럼 그 무시무시한 녀석이 금방 나타날 거고. 알겠어. 그럼 Oh no, how we're doing a stealth. Then where's the button? 빨리 숨어. 들키겠어. Where? 안 들켜서 다행이야. Where's the crouch button? Usually these stealth segments would have one. Oh, yeah, not that. 조심해. 이쪽으로 오고 있어. No sprinting, no jumping. We keep going. 거의 다 왔어. 여기만 지나면. 여기에도 이렇게 많을 줄이야. Oh, those big guys do have heads. I thought they also have just fire heads. Oh, 불? 이게 무슨 냄새지? 아, 불이야! but it's not just regular fire. I know that kind of fire. How did she know we were here? 산드론의 말대로 많이 약해졌군. But oh dear, what a reunion. 옛날의 너였으면 이런 벌레 따위가 길을 막지 못했을 텐데. 여왕 폐하를 위한 일을 하다가 대부분의 힘을 잃었다곤 들었다만 자유의 대가는 무거운 법이지. 안 그래? 너는 하인 아를레키노 왔구나. 오랜만이다, 콜롬비나. 그리고 벽난로의 집에 귀한 손님들. 오랜만이야, 아릴레키노. Meanwhile, back up there in the factory place. What happened? 망할 달 사냥꾼 자식. 네 데이터는 다 수집해뒀어. 다음엔 본때를 보여주마. 이렇게 세게 공격하다니. 저기에 도움이 필요하신가요? 방해하지 마. 지금 바쁜 거 안 보여? 어? 이 목소리. 너희는 안녕하세요, 산드로네님. 아버지께서 도우라고 보내셨습니다. Aha. More familiar faces. 심심하긴 하네. 그 누구냐? 브레미네? 넌 나랑 같이 물건 좀 고치자. 리니, 넌 뭐래도 상관없는데 네 동생이 내 기계 못 만지게 잘 감시해. Oh yeah, that's right. Lynette is known to break 저 machines. 고양이 여자아이가 만진 기계는 열에 아홉 Just like 고장나니까 real life 데려가서 cats, they 청소나 break 하든지. everything in your household. Almost everything. Yeah, don't forget. The children of the House of Hearth, technically speaking, are part of the Fatu as well. 잠깐. 수납장에 차가 남아 있을 거야. 좋아하는 걸로 골라 마셔. Oh, back to the secret base. I wonder if there's a fast travel there. Oh wait, we're going there manually. Okay. I've always wanted to see how you get in there. Actually, wait. Oh, it's just outside there. Okay.
No need to attack. I'm passing by. Okay. Things got very, very interesting and more familiar faces besides Dory. The father has taken her kids. Really? This is this hideout? I saw this spot when I was just like traveling. I just knew there was gonna be some significance. And 다들 I guess 무사히 that would be it. 돌아와서 기쁘군. 사람이 많이 줄어든 것 같은데 플린스 쪽은 네페르도 없고. 아, 나만 먼저 돌아왔어. 플린스는 나이노랑 이네파를 도와서 시간을 벌기 위한 미끼 기계를 설치하고 있고, 네페르 사장은 보스는 뒷정리 중이야. 수집한 극비 정보를 가지고 먼저 가랬어. 그렇군. 그럼 긴 말 않고 바로 본론으로 들어가지. 이쪽은 너희가 데려온 조력자인가? Oh, right. 만나서 반갑군. 난 부탁을 받고 도우러 온 콜롬비나의 티타임 친구다. This 아를레키노라고 부르더라고. so-called secret base is starting to become less of a secret. 이상하다. 저 눈 어디서 본 것 같은데? 아까 보스가 보여준 달사냥꾼의 기억에서. 아를레키노라. 우인단 집행관 서열 4위도 그 이름인 걸로 아는데 이름만 겹치는 건 아닐 테지? 대단장은 역시 식견이 넓군. 몬드 출신으로 노드크라이에 살면서 스네즈나의 사람에 대해서도 잘 아는 걸 보니 피차 일반이지. 당신도 나를 아주 잘 아는 것 같으니까. 현임 우인단 집행관. 갑자기 분위기가 무거워졌어. 우인단 집행관이라니. 아무리 비상사태라도 쉽게 믿어선 안 돼. 하지만 궁금하군. 달의 신 아가씨는 이미 우인단을 떠났는데 왜 위험을 무릅쓰고 도우러 온 거지? 당신도 몬드 소속이 아닌 이 땅을 위해 싸우고 있지 않나. 때로는 확고한 이유가 필요하지 않은 일도 있어. 성공에 따르는 보상보다 제어불능의 위험을 피하는 게 우선인 경우도 있지. That is true. That's what she did in Fontaine. 아무 이득이 없다고 하면 거짓말이지만 그건 나와 콜롬비나 사이의 문제야. 당신을 의심하려던 건 아니었어요. 다만 저희가 직면한 많은 문제가 오인단에 의한 것이라서요. 노드크라이엔 노드크라이만의 삶이 있어요. 그러나 오인단은 줄곧 저희에게 우호적이지 않은 태도를 취하고 있죠. 둘 사이에 불쾌한 마찰이 있었다는 건 이해한다. 몇 개는 나도 막아보려 했지만 근본적인 이해관계가 다르니 우호적인 해결은 어렵더군. 다만 이번 일은 내가 개인적으로 참여하는 것일 뿐 우인단과는 상관없어. Just like the captain. 성의를 보여야 하니 솔직히 말하지. 난 콜롬비나가 무지개달의 정수를 찾아 힘을 회복하도록 도울 방법이 있다. 더 문제가 없다면 다음 주제로 넘어갈까? 이 여자 성의를 보이겠다더니 정작 그 방법에 대해서는 그냥 넘어가 버렸어. 많은 걸 밝히고 싶진 않은가 봐. 이미 다음 화제로 넘겨버려서 다시 물어보기도 애매해. 일단은 믿는 수밖에 없나? 집행관 서열 4위라니 함부로 건드릴 만한 포스가 아니라고. 아를레키노 씨가 그렇게 자신이 있다면야 넘어가도록 하지. 야, 에흠. 다들 잘 들어? 우선 달 사냥꾼의 정체는 켄리아의 첩보원이었어. 주로 붉은 달의 잔당을 처단하는 일을 했지. 붉은 달의 잔당? 기억 속에서 붉은 달이나 검은 태양에 관한 이야기를 하더라고. 켄리아 시대의 역사 같았어. 내가 알기로 붉은 달과 검은 태양은 켄리아가 경험한 두 왕조의 이름이야. 먼 옛날 켄리아 사람은 붉은 달을 섬기며 달의 그림자에서 신비로운 힘을 얻었다고 해. 그러나 한 차례의 정변으로 검은 태양이 붉은 달의 자리를 차지하며 켄리아의 상징이 됐지. 그렇게 국가는
새로운 왕 붉은 달이 멸망한 지 오랜 세월이 지나도록 검은 태양 왕조의 마지막 군주인 검은 왕은 달이 남긴 비밀을 탐냈어요. 그래서 달 사냥꾼에게 은밀히 붉은 달의 잔당을 붙잡으라고 지시했죠. 그때 달 사냥꾼은 아직 미치지 않았고 언행도 지극히 정상적이었어요. 그리고 솔린디스라는 약혼녀가 있었더군요. 왜 그러시죠? 베드르 폴니르 라인도티르 솔린디스 솔린디스. Oh yeah, that's right. He said those names. 다른 단서는 예를 들면 약혼녀가 어떤 사람인지라든가. 어디 보자. 약혼녀는 신비원의 연구원이었는데 뭔가 다른 비밀을 숨기고 있는 것 같았어. 그리고 달 사냥꾼의 조각에 왠지 솔린디스의 기억이 섞여 있었어요. 아주 단편적인 기억이긴 했지만요. 단서가 꽤 많군. 적어도 솔린디스가 살아있었을 때의 달 사냥꾼은 제정신이 하다가 멀쩡했다는 거지. 그렇다면 녀석이 품은 집념이 바로 솔린디스겠군. 켄리아 사람이라 순혈일까 혼혈일까? 그건 왜 물어? 아! 순혈 캔리아인이라면! 맞아! 카피타노처럼 말이야! 솔린디스를 찾으면 달 사냥꾼도 정상으로 돌아오지 않을까? 가능성은 있지만 How 그런 기적에 모든 희망을 do 걸 you 수는 find 없어요. somebody who has probably lived for centuries? 네페르가의 Heck, if she even is alive. 돌이었지. 그분한테 조사를 의뢰해봐야겠어. 좋아. 지금부터 다시 팀을 나눠서 움직인다. 여행자, 페이몬, 콜롬비나 양과 아를레키노 씨는 무지개 달의 정수를 찾으러 가도록. 다른 사람들은 쿠타르님을 잡으려는 광란의 사냥이 더 흉포해진 걸 봤어요. 이대로는 여기에 사는 사람들도 위험하니 저는 신도들을 모아 이들을 소탕하겠습니다. 난 일단 비밀의 집으로 돌아가서 보스랑 합류할게. 각자 정확히 할 일이 있군. 마음에 들어. 광란의 사냥이 활발해진 만큼 등지기들도 움직이기 시작했을 거야. 이 소식을 플린스에게 전할 사람이 필요해. 일단 내가 여기 남겠다. 플린스와 아이노, 이네파가 돌아오면 그들과 함께 다음 계획을 상의하도록 하지. 시간이 촉박하니 우린 먼저 가보도록 하지. 저희도 바로 움직여서 최대한 시간을 벌어볼게요. 너무 긴장하지 마. 상황이 상황인 만큼 나도 지원을 불러뒀으니 금방 새로운 동료가 도착할 거다. 그럼 다들 몸조심하도록. 해산! So back in that flashback, the child with the red eye pupil. Is that really the same as Archelino? 저희 왔습니다. 조금 일찍 온 건가요? 아니면 너무 늦... 조금 늦었어. 다른 사람들은 이미 다음 행동에 착수했지. 달의 신 아가씨는 새로운 조력자를 찾아왔고 네페르 사장도 단서를 찾았더군. 그쪽은 잘 풀렸나? 그럭저럭. 근데 얼마나 버틸 수 있을지 모르겠어. 믿긴 이따가 더 만들 생각이지만 지금은 일단 쉴래. 너무 힘들어. 이네파, 방금 우리가 플린스 오빠랑 한 얘기를 바르카 아저씨한테도 전해줘. 네, 바르카님. 전에 광란의 사냥의 근원을 조사하러 암스 바르토니르 호수에 가셨지만 하지만 플린스님의 정보에 따르면 바르카님이 호수로 향하시기 전에도 노드크라이에 수차례의 광란의 사냥이 터졌었다고 합니다. 그때의 달 사냥꾼은 부활하기 전이라 힘이 제한적이었으니 이론적으로 그자에겐 두 곳에서 동시 범행을 할 방도가 없습니다. 플린스? 등지기들이 힘을 모아 광란의 사냥 재해에 맞서는 중인데 네 도움이 필요하다더군. 아이노, 난 네가 미끼에서 그치지 않고 더 훌륭한 기기를 만들 수 있을 거라 믿어. 하지만 나는 이네파와 다시 호수에 가서 다른 단서가 있나 찾아보도록 하지. 아싸! 내가 아저씨는 이렇게 말할 거라고 했지. 약속대로 일주일 동안 내 디저트 섭취량을 간섭하지 마. 정보 업데이트 완료. 아이노님의 예상 적중률을 상향 조정합니다. 이건 또 무슨 소리지?
바르카 씨가 정보를 듣고서 어떤 판단을 내리실지 내기 누구라도 똑같은 판단을 내렸을 거야. 이 정도 일 가지고 내기는. 다만 저희끼리도 사전에 상의를 마쳤습니다. 호수 조사는 이네파 양에게 맡기고 이곳에는 전원을 지휘할 수 있는 사람이 남아 있어야 합니다. 게다가 달 사냥꾼을 습격할 때 입은 부상도 아직 가장 편한 일을 맡아버렸군. That's just another way of 다들 saying 고맙다. you're not a 또 playable character yet, so you're gonna sit back here and do nothing. For now. Oh yeah, he'll be playable. I mean, come on, his main weapon was the biggest tease in gaming history. Or, not really mystery. I mean, then again, I thought it was Diluc's main weapon. Turns out it was Varka's. 여기가 좋겠군. 두 세계를 연결하는 문으로 삼기에 적합하겠어. 아를레키노, 따라오래서 오긴 했는데 무슨 방법을 쓰려는 거야? 우린 아직 하나도 모르겠어. 콜롬비나조차 무지개 달 정수의 행방을 모르는데 넌 어떻게 알아? 간단해. 내가 바로 붉은 달 왕실의 혈통이자 두 세계의 불의 생존자니까. Alright, so I guess I don't need to call it a theory then. 정말이야? 아까 다 같이 얘기하던 켄리아의 그 붉은 달 왕조라고? She was already giving the look 너희가 놀라는 것도 when they 무리는 mentioned 아니야. the 나도 name 처음 and the 알았을 땐 dynasty. 믿기지 않았으니까. 하지만 차분히 생각해본 후에는 빠르게 받아들였지. 나는 어릴 때 내가 특수한 불꽃을 조종할 수 있다는 걸 깨달았다. 그건 피처럼 내 몸속을 흐르며 내 신경을 달구었지. 내 감정이 격해지거나 핏빛 화염의 힘을 과도하게 사용하면 불꽃 속의 어떤 존재가 내 몸을 침식해오기도 했어. 맞아. 이 팔도 그 덕분이지. 처음엔 일종의 저주로 여겼었는데 집행관이 된 후 피에로에게 나의 출신에 대해 듣게 되었다. 그리고 최근 몇 That 년 does 만의 explain 조사를 why she 통해 can't be 몇 가지 healed 사실을 during 깨달았지. combat. 예를 들어 붉은 달이라는 건 무지개 달이 깨진 후 자신의 생명을 유지하기 위해 심연과 결합한 산물이다. 내가 사용하는 핏빛 화염은 붉은 달의 힘. 이 안에는 무지개 달의 생존의 권능과 심연의 영향이 모두 담겨 있지. 심연은 다들 Somehow 잘 that just 알겠지. 내가 sounds 그 힘을 like 이용하면 심연도 나의 영혼을 somehow I'm 노린다. reminded of the Master 손끝부터 Emerald broken to 발끝까지 pieces, 이어진 and the only 이 person who 기이한 can sense it is 검은색이 바로 Knuckles. 심연 침식의 흔적이지. And the same thing applies to Archelino, I guess. 전에 네가 그랬었지. 언젠가 침식이 심장까지 퍼지면 넌 다른 존재가 되어버릴 거라고. 그래. 그래서 난 가급적 힘을 과도하게 사용하지 않아. 이건 이 힘과 나 사이에 오랜 줄다리기라 할 수 있다. 아를레키노. 내 얘기는 다음에 다시 하지. 붉은 달과 무지개 달에 대해 아직 이해가 안 되는 부분이 있나? 정리 좀 해볼게. 켄리아 사람이 섬기던 붉은 달의 원형이 실은 세 달 중 하나인 무지개 달이라는 거지? 즉, 그때의 켄리아 사람은 지금의 서리다라이랑 비슷했다는 거네? 많은 역사가 먼지 속으로 사라졌으니 자세한 건 우리도 알 길이 없어. 다만 내 추측으로는 케니아 사람은 달을 그렇게 신실하게 믿지 않았지. 무지개 달의 유해는 그들과 심연을 연결하는 매개체일 훗날 누군가 심연과 직접 접촉하는 방법을 알아냈는지 아니면 이념의 차이가 생겼는지는 모르겠지만 일부 무리가 정변을 일으켜 붉은 달 왕실의 혈통을 몰아냈다. 하지만 검은 태양이 제 아무리 높이 떠도 붉은 달빛은 사라지지 않아. 내 존재가 바로 그 증거지. 너희 처음 봤을 때 너에게서 익숙한 기운을 느꼈어. 너를 통해 신비롭고 붉은 그 달이 희미하게 보였지. 네 불꽃에 비치는 달의 그림자와 이상한 검은 기운까지도. 비밀을 지켜줘서 고맙군. 붉은 달은 아직 베일에 쌓인 게 많지만 사람들이 연구라는 명목으로 날 찾아오는 건 원치 않거든. 자, 시간이 없다.
더 궁금한 게 있어도 I feel like 일단 somebody within the 훔치겠다. Harbinger would 산드로네가 definitely 편지로 전한 말했다는 like to do some 넌 무지개 달의 experiments. 정수를 수용할 수 없어서 나에게 잠시 맡기고 싶어 한다던데 맞나? 맞아. 그건 내가 지금 너에게 줄 수 있는 최선의 보답이기도 해. 무지개 달인 네 출신과 밀접한 관련이 있고 달의 정수를 보관하고 있으면 너의 힘도 더욱 강력해질 테니까. 좋아. 그럼 시작하지. But can you actually contain it? 여기가 붉은 달이랑 무슨 상관이야? 내가 집행관이 되었을 때 피에로가 페루넬이라는 책을 선물해줬다. 사랑에 빠진 헤레브란트라고도 불리는 책이지. Hello, Bronto. What? What? How do you even 폰타인에서도 say 구할 수 that? 있는 붉은 달 왕조 시대의 사랑 이야기가 담긴 책인데 인물들의 서사를 배제하고 보면 아주 흥미로운 일이 기록되어 있더군. 책에 따르면 붉은 달 시대의 보육원은 세계 밖에서 온 아이를 거두고 그들을 위해 특수한 입소 의식을 진행했다. 세상 밖에서 온 아이? 입소 의식? 그래. 붉은 달의 현인은 세상 밖에서 신을 초월한 존재를 찾고자 했어. 그리고 그들이 통제를 벗어나지 않도록 세련을 진행했지. 그들은 데려온 아이들에게 벽난로의 환풍 통로를 기어가게 하며 죽었느냐, 보았느냐라고 물었어. 아이가 자신은 죽었으며 붉은 달을 보았다고 인정할 때까지. 와. 의식을 통과하면 어른들은 그 아이를 안아주며 이렇게 말했지. 너는 벽난로 속 두세 개의 불을 지나 지금 이곳에서 Well, that's quite a ritual 새로운 생명을 얻었다. or a 책에 ceremony. 자세히 나와 있진 않지만 그들은 이런 방식으로 아이들에게 낙인을 찍어 영원히 붉은 달빛 아래 살게 한 듯 하더군. 그래서 이 세계에서는 붉은 달의 정수가 느껴지지 않았구나. 특수한 공간에 봉인되어서 의식을 통해서만 잠깐 들어갈 수 있었던 거야. 근데 여긴 벽난로도 통로도 없잖아. 지금부터 만들어야 하나? 내가 Time on, not now. 통로를 찾아올게. 괜찮아. 통로는 형식일 뿐. 중요한 건 두세 개의 불을 통과하는 거니까. 두세 개의 불은 내 몸속에 있는 특수한 불꽃이고 이 불꽃에 탄 사람은 세상에 유령과 같은 잔영을 남겨. 그 시대의 사람들은 이게 생과 사의 두 세계를 잇는다고 믿고 이런 이름을 붙였지. 아무튼 내 힘으로 그 공간으로 통하는 문을 열어줄 수 있다는 거다. 다만 나는 여기서 통로를 유지해야 하니 같이 갈 수는 없어. 여기서부터는 너희끼리 가야 해. Yes, ma'am. 좋아. 그럼 I mean, 문을 yes, 열도록 father. 하지. 여행자, 나한테 달빛을 좀 더 나눠줘. More hand touching. If I was 고마워. if I was 힘이 조금 Ether, 회복됐어. that'd be even 위험한 일이 생기면 more lewd. 너희를 데리고 작은 공간 정도는 뛰어넘을 수 있을 거야. And more hand holding. It just never ends. 오늘날의 위대한 어머니여, 붉은색을 두른 두세 개의 통치자여, 불로 끊고 불로 I've been into this lake, and 당신의 강림을 that's 청하나이다. it was hiding a secret like this. Okay, I'll be sure to remember every time I come across this lake. And it's literally in the territory of the Frost Moon folks. If Lauma saw this, she definitely would feel like she would not look at this lake the same way. 대답하지 말도록. Do not answer. 안에서 기분 나쁜 먹구름과 익숙한 달빛의 존재가 느껴져. 변해버린 친구를 만나러 가는 기분이야. 가자. Whoa. Well, at least it's not permanent. It's just a story.
This is the longest act ever. But then again, there's so much heavy dialogue in this. It's all the reason why Genshin fans are saying, "Where's the skip button?" Well, you see, the problem with that, the reason why a skip button hasn't been made, is because they haven't even started, or maybe they're still in the process of, you know, whenever you try to skip a cutscene, they give you like a summary. Honkai has it, ZZZ has it, they give you a summary. But considering how long Genshin has been around for 5 years, and how many cutscenes there are as of now, Hoyoverse writers have to write up all those summaries. Skip cutscene summaries. Sure, it's only like a paragraph or two, but again, how many cutscenes does Genshin have after 5 long years? 이건 심연의 기운인가? 공간에 거의 가득 차 있어. 어떡하지? 비참한 광경이야. 부서진 시체가 심연에 포박되어 하늘에 걸려있다니. 무지개달, 이게 네 소원이니? 조심해. 너무 섬뜩한 느낌이 들어. 안개 속에 뭔가가 있는 것 같아. 나는 네 뒤에서 따라갈 테니까 너무 빨리 가면 안 돼. So Archelino mentioned there are voices here. I wouldn't be surprised if Aether just suddenly shows up. 하늘에 있는 저 달은 멀쩡해 보이는데 어떻게 된 거야? Party setup? Nah, I think I'm good. Or... yeah, no, I'm good. Well, hey, if worse comes to worse... 손에 손 잡고 전력을 다할게. I could always switch. For a second there, I thought those were eyes looking at me. 역시 온전한 표상뿐이야. Oh yeah, the Dendrocores are doing wonders. They're a ticking time bomb, but instead of a fiery explosion, it's Mother Nature's droplings. Or perhaps they remind me of like those type of grenades in one of those multiplayer games where it explodes and splits into a million parts. So once we obtain this moon, Archelino is going to be the one to carry it, since it technically is hers. 그렇구나. 저기에? 우린 저렇게 높은 데까지 못 올라가잖아. 아니. You can, Paimon. You can fly. Grab it. 무지개달의 정수가 느껴지지 않아. 오히려 산 아래에서 느껴져. 어디 보자. 수면에 이상한 그림자가 있어. 잠깐. Hey, I know that goop. 무슨 장치가 있는 것 같아. 빨리 가보자. Is that the same goop from the chasms? Like it supposedly enhances the abyss. Oh, but those were annoying for sure.
and then you had to have like some kind of tool. 켄리아 시대의 장치 같아. 붉은 달의 공간을 연구하던 사람이 남긴 걸까? 작동시킬 수 You had to have like that blue crystal lantern thingamajig. No, it was not a lantern, but some kind of like crystal torch. 이거 봐! 장치가 작동하니까 물속에 있는 그림자가 변한 것 같아. 이 장치에 비밀이 숨겨져 있는 건가? 몇 개 더 찾아보자. 솔린디스, 남은 연구는 부탁해. 우리 먼저 간다. 저희가 남자친구는 데이트 못하게 방해한 건 아니죠? Say what? 야식이나 남겨주고 가. 아, 책상에 놔줘. 솔린디스? 그건 달 사냥꾼의 약혼녀 이름이잖아. 왜 그 사람 목소리가 여기서 들리는 거지? 설마 그 사람이 연구하던 게 이 이상한 공간이었나? 심연의 영향으로 이곳의 공간은 매우 불안정해졌어. 그래서 이 여자가 했던 말과 행동 일부가 잔영을 남긴 것 같아. 이런 광경을 볼 때면 어렸을 때 읽은 시가 떠올라. 깨진 달인, 죽어버린 여인, 산머리에서 구슬프게 울며 자신의 가녀린 영혼을 비탄하네. 나 같은 사람이 붉은 달 공간의 연구에 배정된 건 우연일까? 아니면... 정보자 곧 날 찬송하렴. Uh-oh. That one's blocked off by something. 이 장치는 이미 심연에 의해 파괴된 것 같아. 복구해야 해. 주변에 다른 장치가 있는지 찾아보자. 손에 손잡고 짜잔! 기억했어. Oi. Alright, I need time to recover. Farina's skill is draining everybody's HP. It puts everybody at risk, but at least it dishes out damage. I see the third one covered in abyss aura. 그렇구나. 달의 정수 혹은 새 달의 힘은 사실 열쇠였던 거야. 만약 내 존재가 진짜라면 이 미친 총국도 마침내 막을 내릴 수 있겠지. Why always block something or censor the names? No. All right, where can we? Where's another cannon? Oh jeez. Heal. Or at least if I'm within the range. No, I'm not. 심연 억제 장치를 설치했으니 이제 달의 정수가 숨겨진 방에 들어갈 수 있겠지. 레리르, 너는
네 소원에서 점점 멀어지고 있어. 하지만 이 모든 것의 근원은 히. 네가 아니야. 그 이방인이 켄야에 온 뒤로 검은 왕 엘미는 더 미쳐가고 있어. 만약 그 이방인을 Outsider? Who? 달의 그림자가 정상으로 돌아왔어. 솔린디스가 방금 달의 정수가 숨겨진 방에 들어갈 수 있다고 했잖아. 달의 정수는 물속의 달에 숨겨져 있는 걸까? 응, 저기서 미약한 영혼의 기운이 느껴져. 알겠어. 그럼 빨리 가자. And here I said I was going to not go far. But story's getting interesting. I need to see it through. Sever the abyssal fester. 무지개 달 정수에 다가. Furina, go! 이것들부터 포기해야 해. Oh, another party set up. That means something's coming. Oh no! I hate the wolves and their bleeding effect. Okay, well, it is inevitable. 공연 준비 끝. Oh, why I oughta. 퍼져라. 그대에게 선사할게. 숲의 수호. Such a funny setup here. Who had done it? 전부 다 보인다. 전력을 다할게. 이름차요. Oh, make the bleeding stop! Why does it affect all the other party members? It should only affect the one that's out in the field. Ugh. I think that was introduced around Inazuma. Not a fun debuff mechanic that you would definitely have to sink your teeth in to have a party member in your team at all times. 전부 다 And that's like on top of getting hit by other means. It's like suffering poison status. 손에 손잡. 공연 준비 끝. Fire? Who's spitting out fire? Wait, that? Oh, it has a buff. That can't be right though. Ow. You're Electro. I see the purple in you. 기억했어. 그대에게 선사.
just in case. I don't know what to expect after this. Because there's definitely gonna be something big, right? This can't be the only... Oh. So that's what it looks like. 드디어 됐다. 이게 무지개 달의 정수. I just realized we are in the reflection of the moon. Or in other words, we're inside the moon. Do you think Majora's Mask is somewhere in here? That moon almost has the same color vibe as the Majora's Mask. 이 안에 있는 심연의 힘을 정화하면 순수한 무지개 달의 정. Whatever you do, don't wear the mask. Ah, there we go. That's what it looks like. 너야? 너 왔구나. 우리한테 말하는 거야? 드디어 다시 만났어. 운명이 교차해. 미안. 나 그때 거짓말을 했어. 미래를 알면서도 죽음이 다가오자 달이 부서질 때 내 몸은 조각조각 찢어졌어. 수천 개의 무딘 칼날에 베어지는 고통이었지. 의식은 흐려지고 그때 넌 어떤 각오로 우리에게 온 거니? 나도 너처럼 용감했다면 죽음보다 더한 고통을 겪지 않아도 됐을 텐데. 당혹스러워 보이네. 그래, 널 처음 만난 그땐 나도 믿지 못했으니까. 믿어줘. 이 모든 것에 의미가 있다고. 잘 가, 하이퍼. 어떻게 된 거지? 방금 그건 무지개 달의 신이 남긴 목소리? 마치 친구에게 말하는 것 같았어. 우리랑은 모르는 사이인데도. 날 자기가 아는 서리달의 신으로 생각했나봐. 느껴지는 기운이 비슷하니까 흔들리는 영혼인 그녀는 우리를 구분하지 못한 거지. 나중에 생각하자. 무지개 달의 정수를 얻었으니까 이걸로 힘을 회복할 수 있는 거지? 빨리 이곳을 벗어나서 아르레키노에게 돌아가자. 이상하네. 처음 왔을 때랑 조금 다르지 않아? 깨진 달인, 죽어버린 여인. 빨리 가자. 무너질 것 같아. Forget about a giant moon falling. How about fragments? 그게 누군데? 시면? 정수를 가져가면 여긴 칠흑의 의지만 남으니까 쉽게 놓아주지 않을 거야. What? Paimon didn't need to be teleported like that? Oh no! 1,000 bleeding cuts! 출구가 막혔어. 또 쫓아왔어. 이제 어떡하지? 이곳으로 떨어지고 이곳에서 떠올라라. Hey, wait, I thought she said she had to stay on the other side. 뭘 꾸물거리는 거지? Oh, never mind. Somehow her powers can reach there. Huh. Oh, well, that's twice now. Thank you, Father.
That was more than an Indiana Jones moment. Oh, when you take something valuable, of course, there's got to be a moment where a trap is triggered. It's been a while since she uses Geo. If only it were cool that you could swap elementals on the fly like that. 이걸 Excuse 말하는 me. 건가? 걱정 마. 작은 대가일 뿐이니. 너희를 가두려는 심연의 의지를 거스르고 너희를 데리고 나왔으니 이게 화를 내는 것도 이상하지 않아. 회수할 수 있다면 그건 대가가 아니지. 내 팔은 이미 심연과 융합되었어. 정화하면 함께 사라져버릴 거다. 이럴 수가. 미안해, 아를레키노. 우리를 돕다가 네가. 나도 너희가 내게 빚을 지는 건 환영이다만 이번엔 그저 약속을 이행한 것뿐이야. 안 그런가, 콜롬비나? 아릴리키노, 이 무지개 다리 정수를 너에게 맡길게. 이제부터 두세 개의 불은 더욱 맹렬하게 타오를 거야. 고맙군. 콜롬비나, 손을 내밀어. 내가 주는 달빛을 받도록 해. Moonlight. Huh. Oh, you missed out? No, we already met Archelino earlier. And not only her, but she also brought the kids. 콜롬비나, 괜찮아? 괜찮아. 서로 다른 힘이 조금 배척하는 것뿐이야. 서리달의 권능만으로 새 달의 힘을 다루는 건 쉽지 않지. 그래도 네 힘이 많이 회복되긴 했군. 적어도 3위 때의 수준 정도로는 돌아왔어. 아직 부족해. 이 정도로는 달 사냥꾼을 흔들 수 없어. 달빛을 한 줄기만 더 줘. Don't push yourself too hard. 난 견딜 수 있어. Three moons. 어때? 싸울 수 있을 만큼 강해졌나? 적어도 예전처럼 숨을 필요는 없겠어. 나는 그자가 노드크라이에 존재하길 원치 않아. 광란의 사냥이든 부활한 달 사냥꾼이든 모두 가야. 목표가 있다는 건 좋은 일이지. 전에 비해 훨씬 더 살아있는 것 같군. 처음 봤을 때의 너는 달빛 같지 않았어. 어디선가 나타난 안개처럼 흐릿하고 묘연해서 바람이 불면 사라질 것 같았지. 하지만 이제는 너의 몸에 더 많은 생명의 색이 빛나고 있어. 서리달은 한때 가장 밝았던 달이니 너도 자신의 빛을 잃지 않기를 바라지. 고마워, 아를레키노. 너도 몸 조심해. 너도 너만의 계획이 있어서 끊임없이 힘을 쫓고 있잖아. 뭘 하든 심연에 삼켜지진 마. 네가 달 사냥꾼 같은 모습이 되는 건 보고 싶지 않으니까. And think of the kids. 걱정 고맙군. 콜롬비나. 이제 너에겐 새 이름이 필요할지도 모르겠어. 새 이름? 쿠타르, 달의 소녀, 콜롬비나. 전부 칭호에 불과하니까. 그건 신분을 상징할 뿐 이름은 아니야. 벽난로의 집도 코드네임을 사용하긴 하지만 사람은 이름이 있어야 자아를 확립할 수 있어. 예전에 너는 온 세상이 집이니 이름 같은 건 상관없다고 생각했을 테지만 Ah, there it is. I was. It's been a while. 달 사냥꾼을 이기고 나면 이 문제를 제대로 고민해 보도록 해. 할 말은 이게 다다. 혹시 모르니 너희를 바래다 주고 나는 산드로네에게 가보도록 하지. 너 정말 좋은 사람이구나.
나도 너희처럼 의리를 지키는 사람이 좋더군. 자, 아직 중요한 일이 남았으니 칭찬은 잊지 마고 움직일까? Let me guess, there's another act. 위험천만했지만 결국 무지개 달의 정수를 찾아서 콜럼비나의 힘을 회복했어. Yep. And considering that was all of Act 3, I definitely will not stream any further than that. It's already getting late. But I will save it. I'm not gonna do it off stream. I want to see more. Plus, I mean, it was already shown in a special program. You do get to fight, how do you pronounce his name? Reir? I have no idea. But yeah, because he is going to be the new weekly boss, so it's going to be interesting how that unfolds in the main story. Usually that's how it goes. Weekly bosses are introduced through the story. You get an idea how they fight. After you complete the story, then said boss becomes a weekly. But he's definitely going to be... It's going to be an interesting fight, for sure. But more importantly, it is how everything unfolds leading up to that. So yeah, I'll save that for another stream. Hopefully tomorrow, if I have time. Whoosh! That was a long one. Although, I have to say, not much combat. It's usually saved for the last, for sure. It's always like that. It's always been like that. Dialogue after dialogue, a little bit of fighting, and then dialogue after dialogue. Again, this is why Genshin fans are like saying, "Where's the skip button?" It just keeps going. Well, yeah, like I said, I have a theory. This game is 5 years old with so many cutscenes. And when you look at other Hoyoverse games, like especially ZZZ that has a skip button, usually before you skip entirely, it gives you like a summary of the story, what is happening in the cutscene, right? So imagine all the writers in all 4 languages having to write every paragraph or even a single sentence. The same could be that also applies to events, but those events are like limited time, but they still need to be translated. So yeah, think about that. It may be just a sentence or a paragraph, but it's still a lot to take in, don't you think? Kind of reminds me of when Smash Bros. Brawl took a long time to be released outside of Japan because due to translations, because of how many trophies the game had. I mean, I heard that was one of the excuses. Yeah, remember that? Smash Bros. Brawl first came out in Japan, people couldn't wait for it, so they had to import the copy from Japan. And then the excuse was why did the Western release take long? Because of the translations. Plus, not only the trophies, I think Brawl was the game that had stickers, right? So, names, trophy descriptions in multiple languages. So you can imagine how much time the translators had to deal with that. But once again, that's just my theory why Genshin doesn't have a skip button. But I can tolerate it. Sort of. Okay, fine. Honestly, I can tolerate it 90%. I don't mind sitting my butt down here, characters talking back and forth. I'd take that over Honkai's cutscenes. Honkai, thank God it has a skip cutscene, but I can't sit there listening to all the expositions and whatnot. Especially the way how the story was handled. Even Honkai devs admitted they pretty much effed up the story. They made it too confusing. Especially with the way how they kept changing perspectives
1 minute your character, the Trailblazer, then suddenly the story shifts to another perspective, and then another, and then back to you. Oh, sorry, we go back to the other because we need more exposition. So hopefully, the next time Honkai opens a new major update that opens a new world, they better make sense of the story. Straightforward, simple. Bad guy is bad. A little bit of exposition. That's it. Okay, beat bad guy, we win. No need to change perspectives. Okay. Just go along in a linear fashion. I mean, look, even ZZZ managed to do that, no problem. At least for now. But anyways. So yeah, like I said, if I have time tomorrow, I will stream the next act. Hopefully sooner, because yeah, this one was pretty long, pretty lengthy. I mean, I was expecting it with all the dialogues, but we got a flashback trip as well, so of course that adds an extra hour. Let's see what is happening this week. What's been happening actually? Well, I heard the new Pokemon game is getting a lot of backlash. I mean, that was to be expected when you're selling a $100 game. And the only core argument at its core why people don't like it is because of the graphics. So much so they're even bringing up older games like Pokemon Colosseum, Pokemon Stadium, and saying those games look better. And I don't know, I mean, that's like most of the arguments that complaints that I've been hearing about. It's always graphics this, graphics that, but nobody's talking about the gameplay. How it's now action turn-based. Well, sort of. I've seen the gameplay. And yeah, really, why is nobody talking about the action turn-based style? Is the graphics too much for them to bear? Sheesh. I mean, I get it. When Pokemon is $1 million or more than $1 million franchise, you expect them to, you know, update the graphics. But this is the best they could do. That's the best they can do. And then when you look at something like other live service games that have like Monster Hunting and Collection, or Monster Hunter itself, like the Nintendo exclusive Monster Hunter games. Back then they had low poly, and now Monster Hunter Stories on the Switch looks better. Look how good Rathalos looks. The Switch 2, I mean, clearly can, you know, create better looking monsters. But I think it goes to show, I think Game Freak is just not getting enough budget, or they haven't updated their engine. All in all, yeah, honestly, I thought I was thinking of getting it, but then, and I just changed my mind. And it's not because of the backlash, because I just realized Ninja Gaiden was coming, and I thought, you know, there are better games out there than Pokemon. And if I had like a choice of priorities, like which ones that I'm definitely going to play and be invested in, it would have been Pokemon. But I'm sorry, there were plenty of Pokemon games for the past decade. Ninja Gaiden hadn't seen a new game in, yeah, decades. So call me biased. I mean, I do love Koei Tecmo games, so, but this is coming straight from, you know, personal reasons and reasons that almost everybody would agree. A franchise coming back from the grave in the year of the ninja with not one but two games, and they're both great.
You like 2D Ninja Gaiden? Ragebound exists. You want the return of the franchise? 4 exists now. It's finally in our hands. Now I'm waiting for Dead or Alive 7. But that's for another time. Plus Team Ninja has another game in the making. Coming out next year, remember? Neo 3! Yeah, don't worry. Dead or Alive 7. It's somewhere out there. Hey, if Ninja Gaiden can come back, so can Dead or Alive. After all, Ninja Gaiden had a major setback. So, it can happen. 4 out of 5 stars. Yeah. 90s, 80 points across the board. Ninja Gaiden 4 is back. And to think that it's all thanks to Microsoft. Well, Xbox Game Studios provided the budget, I guess. But that was about it. They didn't even, like, turn it exclusive. Not even timed exclusive. But hey, you gotta thank them. Because I'm pretty sure if it wasn't for Xbox Game Studios dropping in, I think Ninja Gaiden 4 would not be a thing until another 2 years from now, right? It's kind of like when with Street Fighter 5. Capcom said it was 5 would not happen until 2018 or something. And then Sony dropped in and be like, hey, look, money, now make us Street Fighter 5. Except Sony got way too greedy, making it PlayStation exclusive. But PC is fine. Who was playing fair, huh? Obviously Microsoft. But I think playing fair also is killing them now. As you already know, some people are not buying the Xbox ROG, and Microsoft is sharing too much to the point where it's like, what's the point of having an Xbox if you're gonna release your exclusives on Switch and PlayStation? We have Gears, Forza, and what's that one? Hellblade 2. The last straw would be Halo on PlayStation. And then that's it. And I don't think they should ever cross that line. Microsoft should never do that. At all. Anyways, whatchamacallit? Yeah, as I'm scrolling and talking, yeah, I don't see nothing else here. But I will say, if you have the money, because yeah, games are expensive these days, and if you're itching for a challenge, get Ninja Gaiden 4. Oh yeah. So, if you remember that one Nintendo animated video that they posted on YouTube, I think it was called Close to You. Apparently just today, around noon, they actually showed us the full-length version of it. Okay, so I've just found out that it was a Pikmin animated short. But apparently people had already figured it out a couple of weeks before it even happened today. I don't know how people managed to figure out it was a Pikmin animated, because nothing about it showed it, but maybe a few Easter eggs somewhere. I've only seen that video once and was completely confused and just ignored the rest, because people were also confused and baffled and thought Nintendo's account was hacked and some random person uploaded a random baby video. But no, today I found out it was a Pikmin animated short, which honestly the execution just didn't make sense to me.
it didn't impress me whatsoever. It just left me more confused and questioning Nintendo's strategy on how they want to approach animated shorts. I liked it better when they made it proper animated shorts, like the Pikmin animated short, the 3 Pikmin animated shorts, the Kid Icarus Uprising animated short, and of course the Star Fox Zero animated shorts. What happened to those? The baby one didn't make sense because initially it was a 3-4 minute video, and then that was it. And now it's like they uploaded the full length where the first half of it showed you the same video, but then the second half was like, let's take a closer look, and then oh look, it was not it was the baby's room wasn't haunted by some ghost. It was Pikmin, except now they're completely visible. What? How does that make any sense? Like, you're telling me babies can't see Pikmin? No, I mean, it's already been confirmed, unless Nintendo retconned it. Pikmin do exist. In the planet that Pikmin takes place is Earth. And no, the Pikmin are not invisible. They're just really small. But when you look at Pikmin 4 or any of the Pikmin games where it takes place in the real world, like, you know, you see like the inside of a house or whatever. Yeah, they are small, but when you look back on that animated video, that again, that's been uploaded today, somehow they look big. The inconsistency. But point is, Nintendo, I say they did a bad job approaching this. What they should have done, if I were them, just simply upload the full length video, or just show the actual thing. It's a baby encountering Pikmin. That's it. Or maybe just make it another animated Pikmin without the baby. And that's it. Again, the approach was just weird. It was supposed, I guess to them, it was a teaser, hoping that people would catch on what it is. And apparently some people did find out it was a Pikmin thing, a Pikmin teaser. And now today it's like, oh, here it is. Yeah, it's a Pikmin short. If you didn't get it, too bad. I don't know. It's not the best marketing, if you ask me, if that makes sense. But anyways, that aside, good news. Marvel Cosmic Invasion has a release date. Oh, first off, they revealed 2 new characters, Iron Man and Phoenix. And what's interesting is that the Iron Man's sprite almost, I think it might resemble his MVC2's style. Like, you should actually see his sprite work. It looks like straight out of MVC2. I mean, I'm not surprised, considering that the beat-em-up game here is does have a tag team system. Anyways, aside of that, there's also, in addition, they have a release date. So, the game's coming out December 1st. And I am so ready for it. I love tribute games, Tenmu, after their success with Shredder's Revenge and Streets of Rage 4. Now all we need from them is a Simpsons arcade game and we're good to go. Wouldn't that be something? 숙녀의 필수 과목이야. 티타임 예절을 배우고 싶다면 내가 가르쳐줄게. Nope, I think that's it. That's all the news. So yeah, random ass Pikmin full length animated short of the baby has been revealed. Marvel Cosmic Invasion comes out December 1st. And I will continue
the Genshin stream Act 4 hopefully tomorrow. If not, don't worry, I will 뭐 재밌는 일 없나? continue the story on stream, not off. If anything, that will be off stream is Honkai's story because nothing makes sense of it. Alright, with all that being said, thank you guys for watching, and you folks have a good day and a good night. See ya, folks.